Evans Nyanchoka. Biyamono asri baga abaminto biyamono asuguika uchako enyo minto Evans Nyanchoka inche gonkoro kwa Nyavicha Robinson oyo buotenyo digo karibu tusange amo asi ugu chakogacha oyo minto Nyanchoka. Biyamana asoka tuwali wageri inchena pisara moruru watenyo oyo Nyanchoka bero kurara yako mbwati liyakane ikobana naira neri abaminto mwachire tosange kwa niyo yo minto igombi yamono nabonare ko ikiri igombi yamono. Okay, Biamono, kuna wengine hawakutulia hapa kwa sababu wamesuiwa mahali kidogo, lakini baadaye tutayasaleta wao na wao wajitambulishe mbele yenu. Kwa hivyo bado ninasitu kutangaza kwamba kama kuna kwaya yoyote iko, kuna nafasi ya kuimba kwa mapema saa hii, lakini kabla sijaona chochote kubuisa sisi.
Hello. Abantu bamindo mwachire goto ole na injengo ba kwani ya bwakire bia mano asogoika tigatogo togio monene okoba nere ugotora otoikiri aiga injengo kwana yonkuru kwa Chafet Orenge oyo bwotenyo noyo mwabo marehemu bia mano ase abamintu mwasi muraiga mwaikira sumu wenyigoyo gwamabe tigatoena ne pole Nyasaye nero mulendi naende nero mugachi toise kwinyora ase Nyasaye aturusiti manyanga nero mutongi oito iga aturusiti ase riroba naende bona naende ere bweka buno umulendi na bamanyete kera gotonga na kera kogacha yo twakire ku witness nga kogacha yo minto ibani sinyanjoka ntuna bamu abanyanjoka naende una aturusiti siriro na bamanyete naende nga nintu toko kogacha ko chisiriro nere otutumire tugache yo minto ibani sinyanjoka aseriro Nyasaye nere ngoteba so gwenga nero motongi naende nero bwatu mupango bwoko gacha igotogo saba na mwensi banmu aikira igotogo saba tuwese tumusabiro yo minto ibani sinyanjoka aga mogache pia ekiabera tari ere bweka Nyasaye ngara atanga nitiko gacha abali Nyasaye agachire na bali tole moyo asobo sibwaye ni gatoro chitwensi tole moyo ase igo ntoli nokobwa Nyasaye bweko ole nokobwa nchina kuana na batebirie tali anemesha ko nyimbo oyo botenyo oyo mwabo nyanchoka na bweke golege gotubwati mbuya mona so goita kwaino ogoika kwaino Nyasaye baseseni muna mugoika buya nande mwera ne chinka chino buya mbuya mono asayo nataka nimuite mwenzangu Nathan abaminto mwachira gasinginjo yomuntu mwanchwa nyanchoka abakana banene wakire ne nabere oijano kona se familia so siria omze oyo wengo mwancho mono lakini mno mwaka tekiro kwana mwako nyimbo una tu atonge tue esto gokorera no kurwa so swinse anyamantara tugai nona samariko ekatawa soma Saburi 90 verse 10 igegote abanga emiaka emerongitane ibere nero mwana to tokoba afya erengia onyantura arwa aso swinse lakini ndego chiguro which I believe mwarimu mwaka amentiru igego twara abakongo bonge nari amarweira guchaka gocha nari kereke mu kuboka so omuntu gakomenyenga kiyo no bororo bano abana banyasaye amario kodara tebirebo nekara to koririo tabukia ayo 14 verse 5 atango mono beke chimbebe to abeke chimbe utanya kwa keke to tambuka bana banyasaye so igonta de kuamini ne familia think that they should also banya kwenyolinga amaene enga kiye na yanko ba umwaka yanko butimuka ono to kwire no manya sanga mbuya mono
ikiaranchire emeroberi yae amasabo anya ko bagocha senkei nga emeroberi mwake matoereru na eri tukuri ara amasaba gocha na ringere andikira yomo airane station ne family ya sae agande ko bamana baro jona kwani na maiwo yo mitateba onko kunatani ko ndwete kurwa amatagaroga akina ende buata a lot of connection in Kenya and iko na uhusiano mkubwa sana si mimi familia yangu iko na uhusiano mkubwa sana na familia ya Otenyo and this family in general. That's why ikiwezekana huwa tunataka tuwe pamoja wakati iko shida na hata wakati tuko na uzuri na uhusiano mzuri. Kwa hivyo nilikuwa nasema mimi ambao naongea ninaitwa Nathan Mugire. Kwa vile tuko na tena shida nyingine, kuna kijana yetu aliuliwa huko Mugonga. Leo ndiye na safari yake ya mwisho pia iko. Nikaona ni vizuri niche hata nimekuja kwa niaba ya wengine. Inawezekana wengine wasiche, ingawaje walikuwa wanataka wawe hapa. Kwa hivyo nataka nipate nafasi niende nikawa na wale pia. Tutaomba lakini nitaomba kwa lugha yake Gusii alafu nimalize. Hebu tuamini na tuombe. Tato itore hormono umwana mwikomo chenu rara tata tuwachira senka iyo minto uyo nyata kwa wote makora so swense uitokora kwa enia asiri tukulia rero mbiyamono kyawo akonyire familia abaina basani moro yo kirega bono mone twangusaba ukonye bari batakite gocha warete buya na ndi bayirane buya mero buya yere buya familia mone umunyakero gasikera kamo karabatigare batari na tatu mwabo omwanjwa sokoro yabo sokoro yabo soyo mwabo bono monene na sabire anegende amasabana yaba mitwara bako sababa libo mu kuchasore ziyama bere somotoria amen. Biamono kwa sababu ya kuomboleza pamoja na zizi barikiwa sana. Muda huu nataka nichukue fursa nikaribishe kwaya ya Ogembo BH ikuche kwa wimbo moja. Ogembo PH kuja kwa wimbo moja. Halafu watafuatwa na Kiongeti baada ya hiyo. Yeah.
Biamono asengenjoyeri baga eyega no gembo PH asaba minto bago shiriki yo mintangi Nancy yo menya to gembo no yo minto principal Clement totara ruaiga nagani principal chego chatu akwebicha totara ikaranza Marieta nkoro kwesta nyabayo naenda se amagana ya balimu gondo monyakero go Kenya National Union of Teachers no to goshirikiamo naende familia ye igo baraba ngwansi bane igo they are very special to our family to atebire yasaba echinguru biamono director. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nami nachukua nafasi hii kumshukuru Mungu kwa sababu ya wema wake na fadhili zake. Hakika sisi tumepata neema, sio kwa sababu tumefanya mambo mema ama sio sisi ni wazuri, lakini Mungu ametujalia neema. Kwa hivyo tumekuja kusimama pamoja na familia tukiomba ya kwamba Mungu akaweze kuwatia nguvu mpya ili mkaweze kusimama, maana bado tunahitaji neema yake sisi tulio hai. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Neno la Bwana linasema ya kwamba tusililie wale ambao wamekufa, lakini tulilie wale ambao wameenda mbali na mapenzi yake Mungu, ili wakaweze kumrejea Bwana na wakaweze kutenda katika haki yake, ili safari yetu ikaweze kuwa kamilifu. Mwenda zake amepumzika, wacha Mungu muweke mahali pema peponi. Nami ni nasimamia katika idara ya wamama katika district ya Ugembo. Mimi ndio women director pale na vile mwenzangu alisema pia hii familia ni wangwansi, tuko katika chaini kubwa. Kwa hivyo tunaendelea kumtumikia Bwana. Pia ni ndugu Clement, ni ndugu kutoka mahali nimeoleka, tumeoleka pamoja na Agnes katika familia moja. Bwana asifiwe. Tiga nsabe Baba, katika jina la Yesu ninakuinua na kukushukuru kwa sababu ya wema wako. Asante kwa sababu umetujalia neema hii. Asante kwa sababu ya siku hii na mkutano hii Jehova. Asante kwa sababu ya neema ambao utajalia wale wote walio njiani wanapoendelea kuharakisha kufika mahali hapa Jehova. Naomba neema ya usafiri barabarani ikaweze kuwatosha Jehova. Hata katika mkutano tuwaomba amani yako, na hata kila kipindi jinsi itakavyoenda Jehova ukaweze kunyoosha mkono wako, na mwisho tukimaliza kutoka mahali hapa tuseme ya kwamba umetenda. Endelea kutia familia nguvu na jina lako likainuliwe. Ni katika jina safi la Yesu Kristo nimeomba na hata kuamini. Amen. Asante, nimeshukuru kwa wimbo moja. Kwa hiyo kwaya ambayo ni Ugembo PH waliomba nafasi hii kwa sababu wanaondoka kidogo kwa ajili ya kufariji wengine kwingine. Nataka nimlete mwandishi wetu atusomee wageni wale wamehudhuria ama wamejumuika pamoja na zizi, ili awalete mbele yenu. Karibu. Wadau ni wale ambao wamekuja kutufariji. Watambua ambao wenzetu ambao wamekuja hivi sasa PTM community. Asante kwa kuja kwenu. Kiongeti SCA kwaya, asante kwa kufika. Ichati Omavere, brother to Evelyn, mahali Evelyn yako, asante kwa kufika. Lamia Kiokali Chason, asante kwa lambilambi yako ya shilingi 40. William Mogere Ekolera Kiongeti, asante sana kwa kufika. Hawa ndio wamefika kwa hivi sasa kuja kutufariji. Asante sana. Asante sana. Nilikuwa nimeita kwaya ya Engeti ikuche kwa wimbo moja, lakini sijaona kama iko. Kiongeti niliona jina lao hapa.
nikasema ifuate hawa, lakini okay. Ametenda, tuinuke tumshukuru. Jehova amejibu, tuinuke. Jehova amefanya, 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 ametenda, hallelujah, ametenda, amefanya, hallelujah, ametenda, ametenda, yeah, 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 amejibu maombi yangu, amejibu, amejibu maombi yangu, amejibu, Jehova ametenda, ametenda, yaliyoshinda madaktari, Yesu ametenda, yaliyoshinda waganga wote, Yesu amejibu. Tukifika mbinguni juu, tutaimba hosana. Tukifika mbinguni juu, tutaimba hosana. Haleluya, haleluya, itakuwa furaha. Haleluya, haleluya, itakuwa furaha. Tukifika mbinguni juu, tutaimba hosana. Tukifika mbinguni juu, tutaimba hosana. Haleluya, haleluya, itakuwa furaha. Haleluya, haleluya, itakuwa furaha. Tutatembea njia za dhahabu, tukizunguka kiti kile cha enzi, tukisimuliana kisa cha ukombozi. Tutatembea njia za dhahabu, tukizunguka kiti kile cha enzi, tukisimuliana kisa cha ukombozi. Nakusihi mwenzangu, nawe jitayarishe. Nakusihi mwenzangu, nawe jitayarishe. Kabla lango la rehema halijafungwa, kabla lango la rehema halijafungwa. Nakusihi mwenzangu, nawe jitayarishe. Nakusihi mwenzangu, nawe jitayarishe. Kabla lango la rehema halijafungwa, kabla lango la rehema halijafungwa. Tutatembea njia za dhahabu, tukizunguka kiti kile cha enzi, tukisimuliana kisa cha ukombozi. Tutatembea njia za dhahabu, tukizunguka kiti kile cha enzi, tukisimuliana kisa cha ukombozi.
kisa cha ukombozi. Tutatembea njia za dhahabu tukizunguka kiti kile cha enzi tukisimuliana kisa cha ukombozi. Biamono abageni abange inchira bale na kia korantara arura chikwaya chiko register inchira chire nganchire ndete abageni ba chira na ende baganeti gosoka bwangu linde barurambirambi yabo aso bwangu Machi Missouri staff I'm on a board. Karibu. Machi Missouri staff na board njo. Asante. Igatwarure ese skule ku Machi Missouri Secondary. Machi Missouri Secondary goto Kanyamachi sub county. Igatwachire gaiga korua pole yaito ase Madam Agnes yule a board member yes school boigo eskuru igere buoye angabu gobona de landi ese skuru karansete no buoye iganale goteba kwa niaba ya skuru ya Machi Missouri nga pole sana ase family ase omusipo yo mwanya olire pole sana nchiga ndomo deputy principal umo principal ito igabale seminar at the moment bono mbachichaga iga mbaichari se bamenyete kochien alidi tembu board members mbachitororo pamoja ne principal wakarurambirambi na endo ntevinga bono takonyara ototoma gochaga iga eskuru we kayare kogendera one na represent the staff and the other members bono in a board of management no valega iga na end this morning omo chairman nanga keresi mikor Nairobi eregarare Dr. Nyang'au nigate banga moteberie chief principal oyoro mwana senke na family kwa ujumla nga pole karara nyoli baga na achiche achakukwana no yo mintagenesi kwa hivyo timbu atimangana mange kanale gotebanga ense jenoroge ntu igatalinka ense noroge ntole omugako rarire na ende tigatusabire family etwaro mulembe asigo bono board of management ko bare aiga tigaba bakwane oliole moino ne vice chairman na renkwando over this asante Biamono mwalimu aso munyakerogo biyamona asoko to ibera libageri entarajiko kwana enda request chief otega kitu akwebicha oma the chief principal umwanonga na Machi Missouri Secondary to kubatanana igona ande ntware gotika ntocha
bari bakurusie bicha turusinge biche nero toko ile twatebanga ntuachite sobagi nesi umusubati twarusitia tosigete naende atokonyerete sukuru everete bakomugako yo le chief principal sukuru enene agutobwate si sukuru yaito mbuyamono chief na de pole kwa niaba ya board pole sana na Agnes pole sana mungnori mama ndoje ngonya korige iniare mbuyamono sana na bana bo muchiro bonse pia baraba koyon injengo kwana jar simuranga osando no mwabanya ngacha nyore boro arake lakini na ba motor enyombe ya moime atawa simbuyamono no yo tikakwa ringa ne limo ryo kaiga haya na nje ni board member enkor ku Charles Nyaboga yo mama garwete ise principal mame njebono gonda na nchene abanda tebe no mwana ndi na kitwarora twacha goteba pole mwana minto Agnes ese nabere otwa ikire iga bantu baikire iwakorema kwaremi gubuna litwa ikalinka twakwana lakini lero rende iwakorema singe jabantu bange bagotebiri mbuye muno nko bakwani rogoro na matembu ya mole no torasama be nja samarieta ros kerubo bio member toko bwaterana na Agnes aria match masuri secondary Agnes ege ntonda gotebi okorem ntubana na toche tuichande boire ntoko nya ekinya sa akorire anjerana njenda gusaba boremu more mama mino morere munyakorera mona na mama mino takorema nje no boremu ngo gusaba biyamono kamura leta wasoka singe nje skuru ndotigetio ndebe principal no ara mo deputy no ara bono na twasimubo chief principal biyamona soko tuska wato join asante biyamona kenyoreke. Okay, nimeshukuru Maji Misul staff and board of management. Wakati ninawapea nafasi pande hii, nafikiria tutakuwa na maongezi sana, isipokuwa mwenye atakuwa na fungu asome ama nyimbo za kufariki. Hiyo ndio sana tutahitaji kwa hapa. Nataka niite kwaya ingine ambayo inaitwa Mogoi kwaya. Kuna wale watoto wetu wa Mogoi kama wako karibu, kucheni kwa wimbo moja. Sijui kama mko karibu. Wastahili kuabudiwa.
ndiwe Bwana, wastahili kuabudiwa. Baba Mungu Mwenyezi, Muumba wa mbingu na nchi, mwingi wa fadhili, makerubi na maserafi waimba mtakatifu. Mbingu nchi zaitikia, wewe ndiwe Bwana. Kazi ya mikono yako ni ajabu, yashangaza. Hakuna wa kulinganisha na wewe Bwana. Wanadamu wote chini twasujudu, twakuabudu. Haleluya. Kazi ya mikono yako ni ajabu, yashangaza. Hakuna wa kulinganisha na wewe Bwana. Wanadamu wote chini twasujudu, twakuabudu. Haleluya. Wastahili kuabudiwa, Baba Mungu Mwenyezi, Muumba wa mbingu na nchi, mwingi wa fadhili, makerubi na maserafi waimba mtakatifu. Mbingu nchi zaitikia, wewe ndiwe Bwana, wastahili kuabudiwa. Baba Mungu Mwenyezi, Muumba wa mbingu na nchi, mwingi wa fadhili, makerubi na maserafi waimba mtakatifu. Mbingu nchi zaitikia, wewe ndiwe Bwana. Lugha za wanadamu hazitoshi kueleza matendo yako makuu. Ulinena vikawepo mbingu za mbingu, bahari na nchi kavu. Lugha za wanadamu hazitoshi kueleza matendo yako makuu. Ulinena vikawepo mbingu za mbingu, bahari na nchi kavu. Wastahili kuabudiwa, Baba Mungu Mwenyezi, Muumba wa mbingu na nchi, mwingi wa fadhili, makerubi na maserafi waimba mtakatifu. Mbingu nchi zaitikia, wewe ndiwe Bwana, wastahili kuabudiwa. Baba Mungu Mwenyezi, Muumba wa mbingu na nchi, mwingi wa fadhili, makerubi na maserafi waimba mtakatifu. Mbingu nchi zaitikia, wewe ndiwe Bwana. Na kuabudu Bwana wa mabwana, taimba sifa zako milele. Mtakatifu, mtakatifu, wastahili kuabudiwa. Na kuabudu Bwana wa mabwana, taimba sifa zako milele. Mtakatifu, mtakatifu, wastahili kuabudiwa. Na kuabudu Bwana wa mabwana, taimba sifa zako milele. Mtakatifu, mtakatifu, wastahili kuabudiwa. Na kuabudu Bwana wa mabwana, taimba sifa zako milele. Mtakatifu, mtakatifu, wastahili kuabudiwa. Wastahili kuabudiwa, Baba Mungu Mwenyezi, Muumba wa mbingu na nchi, mwingi wa
twaitikia wewe ndiwe Bwana. Ongeza ingine. Asante watoto wangu kwa wimbo huo. Litembu ndio ilikuwa ni kanisa yake marehemu. Ndio nataka ichukue usukani. Kabla ya kuchukua usukani, wacha nimlete mwandishi atusomee wale wamechumuika na sisi kwa sahihi. Karibu secretary. Nandagiri bageri akoba ira ngambia mono nande kire sengecho yagotoa abangina rome mare mkurubutanda no bara segatia itombia mono beka kinanga ngorera sengecho cha naende chikorera chito chia marehemu kurwa Kitale mbiamona sengecho choto ngora David Nyasani na abamwabo kurunyamira na Rondiani mbiamona sengecho mwachire goto ngora abageni ba minto karibu naende aseri tukeli gari nyangi yo mugaka Evans Nyanchoka. Okay. Hao ni wale wamesomwa, wamechumuika na zizi. Sasa Litembu Church Choir. Litembu Church Choir. Chukua usukani. Ndugu simama, simama.
sende nitareche oika morore Yesu nitare oika morore Yesu ayerera ayerera yesere natobure ayerera ayerera yesere natobure pero dai ke goro imorora sobasyo pero dai ke goro imorora sobasyo Asante sana. Hii ndio ilikuwa kwaya ya Mwenda Sake. Ndio hiyo sasa imekaribisha uwanja huu kukalika vizuri. Wenyeji ambaye wako juu ya viti, wageni wamekuwa wengi, mtaweza mkaondoka juu ya viti, muachie wageni wakae. Hapa tuko na administration chief na assistant chief. Wameomba waondoke kwa sababu tuko na matanga mingi katika area hii. Wakilizi tuwape nafasi watoe rambirambi sao wakiondoka. Na wale wageni wataweza ondoka haraka. Unajua zamani tulikuwa tunabeba mitungi na uji ndani ya kutumika kwa sherehe kama hii, lakini kwa sababu siku hizi hatuna hiyo mitungi hata kutengeneza uji kutoka makwetu, kuna uji iliyokuwa imebebwa kwa mfuko. Sasa una sahani hapa mbele, unapoondoka utawacha uji yako hapa. Asante kwa hayo. Karibu Jeff. Biamono sana Master of Ceremony, wageni wote mumetoka tabaka mbalimbali, mumekuja kufariji familia. Nami nataka nichukue fursa hii nitebie familia ya Mwenda Sake, mbatebinga pole sana asekiranye kekiroro. Unatomenyeta asobosi bwense kero muntu nabwate amatuka yakomenya aseigo oyo minto Evans Nyanjoko beiro korara talinga yarenge mubasokano Nyasaye namanyete unararire aseigo nabontagete kolete ngore nene asekenyore kegeitu gya Jerusalem wetera rene no na obokongo boiga. Kwa majina mimi naitwa David Kengere, ni senior assistant chief wa Magenche aiga ime ya Magenche location. Asengenjo twabwate shughuli chinde cha kikasi etwaranga tigatoika totebya abami ntopole na ande tomanya kogenda ande mwasan chief we sub location yega Madam Rosi
talia mona intugaiga asenge nchakale shughuli mbalimbali gakare mbakasi asamagana ichi training igo karoto kwa na komo na ntebinga ntebie family nga pole ase igo na bonta yatekoleto yo mintomo chief we location ya magenje Madam Tabita arue ngora ya yelinde tomaya kogenda asande biamono sana twabaga ni iri tukoligia asante. Asante Shinia kwa nafasi. Waliotoka karibu na mbali kuja kuomboleza na familia, tusalimiane kwa mkono. Asante kwa kufika kwenu, huo ni upendo mkuu. Nabona aleko teba engore nene kuchia se family. Na ende ngoboli ngati gatole mereri kiagera ntogotanga amakweli. Abageni barurare na barurange na bango tembia mona asugocha ngano nyama tanga abuchire mono ero magenje location itoko eni abantu baito bane bona batoko minyoka bakatuwa sinyumu na togo ikeli tuliona tuanzie hapa tukisema pole kwa familia na tunapoondoka tuwaomba utulivu mkuu. Abageni baito baegwa mabagangora chikua ya chitera ta wesimangana taligo chia tokonya igiga kore mimono ne chikua ya na matera abo. Bona batwale gotebe ngore ne na se family tiganya saba gatebunara aroreri buya. Nale gotebia bamura baito igoro ya Sakaora na igure baka saka korungumbu eyu ngango kumole maere netibasa mogona komyoki uchio ono gochora no kwao binto mbinge biko korwa ali biko cha kosalia afya ono it is your time buanjera na kole ndobo mabua o so boru okwe abana lego tebanga tikatoba chinga kichingororo abagani karoba gocha nabona boli ngango cha koba mabaga lakini abageni nabaino anko maba magabaga buyaigo ende bakoenda Nyasaye kende na barabu ona alikubulie family nga mutenora ongosire otoetanirio yabona munyo bangere okore gasingia urua igato chokoleta mangana na Mungu awabariki. Okay, asante chifu, assistant chifu. Mnapoendelea na kule kwingine wape pole wenye mtaenda kuomboleza. Eliogindira amajaya wanagera eliogirire. Inkirende nyuwete ngara everywhere. Sinimaji. Sapra ngora eba maji gukirete ngo wikirale. Maja ibaka wikire. Tunapoondoka kwa chief na assistant chief wameshaongea na wanaondoka. Sameta Masi kwaya. Sameta Masi kwaya. Ninaomba msamaha sababu nilitumia lugha ya Kisii. Naomba kutumia lugha ya Kiswahili kuwasoma wageni ambao wamechumika pamoja na sisi. Wageni kutoka Kitale ambapo ni kutoka mahala Beni ameoa. David Nyasani na ndugu zake kutoka Nyamira na Rondiani wamechumuika pamoja na sisi. Isaac Keromo na wenzake kutoka Nairobi na Nakuru wapo pamoja na sisi, na wageni wenzetu ambao ni wafanyikazi pamoja na Samuel na Be wa Kenya Power nao wamekuja kufariji pamoja na familia. Naomba mkuwe na subira wengine ambao atutawasoma mradi kwamba
ukifanya tutaweza kuwaongoa. Tumika hiyo maji. Tunaomba kwamba wale wengine hatujaweza kuwatambua, tutawatambua ifikapo kwamba mumetambulika kutoka kule kwa gate. Smile. Acha kukunja uso, smile. Sawa. Yapendeza sana tukiishi na wapendwa wetu, hatutegemei kutengana kwa namna yoyote, lakini twashanga tupatapo habari kama ilivyonenwa, rafiki yetu ameaga. Ni furaha tukiishi wote, kifo hututenga. Yapendeza sana tukiishi na wapendwa wetu, hatutegemei kutengana kwa namna yoyote, lakini twashanga tupatapo habari kama ilivyonenwa, rafiki yetu ameaga. Ni furaha tukiishi wote, kifo hututenga. Adamu, kwa kuwa umekula tunda hili, hakika utakufa, mavumbini utarudi. Kila mwenye mwili ataonja mauti, jambo la busara wakati tungali hai tumwabudu Mungu atupae uzima, wakati tukilala mauti akirudi na ufalme wake tufufuliwe. Adamu, kwa kuwa umekula tunda hili, hakika utakufa, mavumbini utarudi. Kila mwenye mwili ataonja mauti, jambo la busara wakati tungali hai tumwabudu Mungu atupae uzima, hata tukilala mauti akirudi na ufalme wake tufufuliwe. Kweli siku zake mwanadamu ni kidogo sana, naye uchanua mfano wa maua ya kondeni. Maisha ni matamu, lakini hayadumu. Ndugu tuwapendao kitambo, kifo huwachukua. Twabaki na majonzi mioyoni, nani atufariji? Kweli siku zake mwanadamu ni kidogo sana, naye uchanua mfano wa maua ya kondeni. Maisha ni matamu, lakini hayadumu. Ndugu tuwapendao kitambo, kifo huwachukua. Twabaki na majonzi mioyoni, nani atufariji? Adamu, kwa kuwa umekula tunda hili,
Kila mwenye mwili ataonja mauti. Jambo la busara wakati tungali hai, tumwabudu Mungu atupaye uzima. Hata tukilala mauti, akirudi na ufalme wake tufufuliwe. Adamu, kwa kuwa umekula tunda hili, hakika utakufa mavumbini utarudi. Kila mwenye mwili ataonja mauti. Jambo la busara wakati tungali hai, tumwabudu Mungu atupaye uzima. Hata tukilala mauti, akirudi na ufalme wake tufufuliwe. Mnasikia ni vizuri wanaimba ama tuondoke kwa hiyo kipindi? Ongeza ingine. Okay. Kuna kanisa ambaye mwenda sake wakati alisaliwa, aliombewa, akalelewa hapo hadi wakati alikuja kuondoka sehemu hii, ambaye ni Nyakorere Church Choir. Mtani wenu, karibu sana. Hiyo ikiondoka tutakuwa na Maji Misuri PhD, halafu na mengine yatafuata.
Hiyo hii ndio kanisa Nyanchoka aliombewa akiwa mchanga kabisa, akalelewa hapo mpaka wakati aliondoka Elia hii kwenda Litembu. Hiyo kanisa inaitwa Nyakurere. Chuire pia chini liitana iko karibu. Kuna maji misuri pia chini.
Mbiamone kwaya sing choko tero kuya. Tunasema shukran kwa kwaya kwa sababu ya wimbo mzuri, and we recognize all of these groups who are with us here. Kebigo Boys School Board and the staff, Mtwa Wasingi Central, Machi Mazuri PH Church, Kenyatta University, Kesha School Heads, Mwanyegetinge Principals, Mano Welfare kutoka Ogembo, Boba CDF, Somerset Sisters. We have Count on Me, Good Friends, Machi Mazuri Community, Ogembo, Nyakorokoro, former Commissioner Nyamira, Mr. Osebe is with us here, and the brother, Magena Boys Principal, you are with us here, and the Kenya FCS Committee, iko na sisi hapa, tunawatambua uwepo wenu hapa, karibu sana. Okay, Mbiamono, kwa mte wote sasa tumetumbuishwa na nyimbo mbalimbali. Nilikuwa nataka nisonge kwa vingine kwa sababu kuna wengine wamehudhuria ama wamejumuika na sisi hapa, waliacha maofisi kama yamefungwa na simu zimewazidi, zinawahitaji kazini. Sasa nichukue fursa nibadilishe hii kidogo, wacha nimlete Principal Kengere anisaidie kidogo nikikunywa maji hapa hivi. Principal, welcome. Thank you, our chairman, for ushering me in. Abantu baminto bamagenche nabatweta ine korubugiranga nabo basi na nyaribali bogetutu kwa jumla na bakwanega bwere byaye were naende atebe Mbiamono sana asoko toletera pole na sababu ya wakati na weather mbaya. Tumeomba tujaribu kuharakisha kidogo ili tuwapishe na mtuambie pole. Vile mwenzangu amesema, Kenya KPLC wameomba urgently waonekane. Kenya Power ndio watoto wa marehemu wanafanya kazi. Kwa hivyo tumewapatia nafasi hii, mche mbele, mwambie your colleagues, staff members pole. KPLC, sababu umeomba nafasi ndio tumewapatia. Bwana Samuel, come and join your friends for a photograph, please. Samuel Abeli, what? The three guys of KPLC. Na faida tu anyo walete kuru walitu walenge State Corporation as the secretary, State Corporation secretary. Hii sasa ndio inasema Mbiamono. KPLC, it's your time, please welcome, and I would want to request your representative to take us through this. I know you are quite a number because our brothers mnafanya pamoja. So you choose one, we give you 5 minutes hivi ili mtu. My friend, thank you. And I know you come from various groups, pengine sijui Machakos wapi, you can identify according to the places. Thank you, Mr. Chairman, for ushering us in. In front of you is Kenya Power Fraternity, and we've come in a very big number, as you can see, representing 3 regions. That is South Nyanza, Mount Kenya, and Northeastern. So whoever is talking in front of you is Innocent Okari, who is the chairman, Kisii County Welfare. And let me start by in this. Anybody from Mount Kenya, kindly you can come forward, and one of you can speak on your behalf. Mount Kenya region. Mount Kenya region, kindly come forward. Then you go on, Gana next.
Hamjambo nyinyi wote? Twashukuru. Sisi tumetoka Mlima Kenya, Kirinyaga. Tumekuja kufariji mwenzetu anaitwa Samuel. Na tumeshukuru watu wote kwa kujiunga na hii familia kwa kuwafariji. Asanteni. Thank you, Mount Kenya. And then we move to Northeastern region. Kindly come forward. Habari zenu. Kwa majina naitwa Linet Moige. Tumetoka kutoka Northeastern region. Tumekuja hapa kwa sababu ya job. Samuel na Ben. Samuel alianza kazi Thika. Hata Ben amefanya kazi Thika. Saizi tuko na job. Tumekuja hapa kwa hii familia kuambia pole. Mungu awe nanyi. Thank you. I'm being told that my colleagues wako huko juu kwa chakula. Kindly literemkeni Ben waone. Yeye ndio mlikuja kupatia pole. Wengi sana wako huko juu. Now I come home in the South Nyanza region, and in South Nyanza we have 4 counties, whereby begin with Homa Bay County. You can come forward with Ben. Homa Bay County. Ben, you can come forward and one of you may speak on your behalf. Bigger picture. Praise the Lord. Good morning. Good afternoon. Yes, so we are from Homa Bay, Kenya Power, and we have come to condole with our brother. We just want to encourage you to stay strong. May the Lord be with you. Have a good day. Thank you. Migori County. Migori County. Yes, na wasalimu wa mjambo. Kwa majina ni Bosire John kutoka Migori. Bosi, nakwambia pole. Wajitie nguvu. Thank you. Nyamira County. Our neighboring county here, Nyamira. Niambiwa wako huko juu. Then before I come to Kisa, I'm seeing contractors here. Kindly Ken, you can come and represent them. Hamjambo. Kwa majina anaitwa Kennedy Obuori. Mimi ni contractor wa Kenya Power hapa South Nyanza. So tumekuja hapa kuomboleza na nyinyi. Pole sana na Mungu awafariji. Asante. Asante. Now nimekuja the home county Kisii, whereby we have quite a number of people here, and I would like that our boss finishes. He's the last one to speak, but let me give the Getau office at least to say one word. Abantu wa Minto Biyamule naende. The Lord is good and all the time. Asamalietane kurukwa wonuke ombaki kurunyali bali chache no tokora na bana b'umugakoyo, especially Ben no torenere busunga naende nigondo muliki weke umbekia wafanyikazi ase licho nije kuruku South Nyanza. Bueno, the leaders wa union naomba msonge mbele kidogo. Wengine wako huko kwa kukunywa maji, maybe wakikuja baadaye kama nafasi yuko tutaweza. Huyu anaitwa Vincent from Homa Bay County. Fanya hivi, alikuwa ameongea. Huyu msichana wangu anaitwa Roslyn
from Kisii County. Asanteni sana. I think I'm done. Thank you so much. Welfare team, nasikia wako njiani wengi. Is there anybody here? Welfare team? In the region, welfare team. Now let me finish by giving our boss the microphone so that he can address the congregation. He's our county business manager, Kisii. Habari ya mchana, tusalimiane kwa hewa. Mungu ni mwema na kila siku. Kwa majina mimi naitwa Daniel Adiri. Vile mwenzangu amesema, nafanya katika ofisi ya Kenya Power Kisii as the business head. Wakati huu tumekuja wote hapa kumfariji mwenzetu Ben na mandugu zake kwa haya ambayo yametokea. Biblia inasema everything that happens, it's God who allows it to happen. Na mara nyingine inasema we give thanks for everything. Kwa ule muda ambayo Mungu alitupea kukaa na mzee, kawasomesha hawa mandugu zetu hapa, na kakaa na wao akawaongoza, akawapea mwongozo mzuri, tunashukuru Mungu. Ama namna gani? Hata leo vile imefika siku yake, tunaomba kwamba wale wamebaki Mungu aendelee kuwalinda siku zote, na majirani muwasaidie, muwafariji, mtu yeyote asinge kuharibu hii familia. Sisi kama kampuni ya Kenya Power tutaendelea kuwasupport, manake ni wenzetu, ndio tusonge mbele pamoja. Otherwise hatuna mengi. Pokea rambirambi zetu kwa wale ambao wamefika wachache na wala hawakupata nafasi, akiwemo our regional manager ambaye ako mbali kidogo. Pokea rambirambi zake na sisi wengine wote. Otherwise tuko salama. Asante sana kwa nafasi hii. Thank you very much. You may get seated. Asanteni kwa kutupa nafasi. Thank you very much Kenya KPLC kwa kutuleta. Yeah. Biamore. Kuna mmoja ambaye anafanya na Senate kwa machina anaitwa Ace Okenyuri Nyaituga. Mnamjua? Ni senator huyo. Si nimesema ni senator? Angekuwa na sisi hapa, lakini saa hii wameenda kwa mafunzo zaidi huko Busia. Sasa ametuma rambirambi yake. Yeye ni mjukuu katika boma hili, mjukuu wa Nyanjoka. Then ni rafiki zaidi wa dad. Sasa yeye ametumana shilingi zake shilingi 5,000 na amesema mama asipokee. Mdaweza semaje? Na huyu Nyaituga mnamjua vile ni mtoto wa area hii na amefanya kazi nzuri pamoja na sisi. Na pia mlisikia juzi akiwalilia wakulima eti mmepewa mshahara ama bonus tuni. Sasa yeye anabigania nyinyi, tuone kama itawezekana angalau mpewe kitu kidogo. Sitakuwa ni vyema? Na yeye mnajua anahitaji kitu kingine hapo mbeleni. Sasa wakati ukifika si mtamfikiria. Ni hayo tu kwa leo. Thank you for bringing us condolences ya Mheshimiwa Ace Okenyuri. Sababu ya muda vile tumesema, kolera wa mzee na mama mjana ambaye amebaki. Chikolera chomugaka. Balia babwate abaiseke bo mugaka na balia omugaka, abana bo mugaka baleta abana baba. Chikolera kirara kabere. Bali banywa meta baiseke bo mugaka na balia abana baba balenke yo mwaka Nyanjoka, please. Because umuchono manene we singleize Onyanjoka. Omugaka Nyanjoka korubo basiaria asagi na siachete Monsi bobas na oba tulita bonsi baba basiabo mbali babe
Wetera akutwanyo na bono chief principal Kebirigo Boys High School. Chief principal no mwana bwenkeye bali mubwata abana bono National School Kebirigo National School. Bono mwanyori nchira wetero nyanchoka. Una bono Kenya paga torororo twanyore stima wetera renema wetera abana banyanchoka na wetera masenge bono. Ebintu biri boyo. Nakitota kubwata umuntu okoboko nera bwata abandi. Ndio mano. Chikola ngoja ka please. Valia asa abana bomuga kanyanchoka basogete njocha. Kuna wale wa mama, amini wale kolera wa mzee. Mahali wasichana wa mzee wameenda. Karibu na wale ambao wasichana wao wako hapa kwa Nyanchoka. Kucha mbele please. Njoo karibu. Ni wawili peke yao. Kucha mama, kucha haraka. Sasa wale ambao ni wale ambao wasichana wao wako hapa, kaa hapa. Mama na baba. Na wale ambao wasichana amini tumeoa wasichana wao tumeleta hapa kando. Sababu ya wakati tufanye vile tumesema hivyo. Na sasa ni maombi. Lakini abadali useme mimi ni Nyakerario Agnes ako kwangu. Hivyo pengine kutoka Rionget ama kwingine. Hivyo tu. Mimi naitwa Penina Nyangata. Agnes ni mtoto wangu. Okay. Oyo nerengi na biara Agnes. Nimokia makogoro, bali ungi na biara Agnes. Mokia makogoro. Ababono na waro ase Agnes omweso kwa manu Nyanchoka kare. Kuruba basharia. Mati masuri buya mono sana. Ngina principal, sio? Hallelujah. Ono na omweso kwa nalo ukabira I think. Evelyn. Bali ba ngina Evelyn, ngina biara Evelyn na tata biara ise biara Evelyn. Ngai bana. Oyo. Sama jina. Mimi naitwa William Mogere kutoka Bubazi, Kiongeti. Evelyn ako kwangu. Amina mzee. Asante sana. Ende ukae. Na hawa ni wale ambao watoto wao wako hapa, si ndio? Mjamano simu bengine bali ba Evelyn. Amini bali ba Samuel hapa na wale ba Ben hapa na wale wa Job. Sasa hawa ni wa? Sasa ngina wale ambao Job baba wa Job ama mama wa Job aseme jina. Mimi kwa majina naitwa Semima Kerubo kutoka South Magirango. Toto ni Spora na Mbeki. Amina, hawa ni wa mama kutoka upande wa Job. Asante, nenda mkae. Mwenye picha please. Na hawa jina tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Mtoto wetu ni Regina kutoka Kitale. Kutoka Kitale. Hawa ni wale akina Regina. Asante sana wazee, enda mkaeni. Na wewe huyu amesema naye ni kolera. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Nje ne kolera gochaga iga baraika Samueli na robato Moiseko ominto. Igo bono na present buna mam tayo dad tayo ina vere igo. Oyo. Iga. Mimi siya. Amate abantu bonse baminto mbiyamule. Pora sogo sirili wakorera yane. Uno mwana atiekira bateba. Mini siyanko ngera wocha iga.
Ngongoro ku David Ounya nkagere bogichora kebiri gorogoro igo omwana ora igabuna mwai watie ka whatever airini nero omwana onora pole chikorera chiane abana bane abantu bose porase korera yane biamon. Asante sana mzee, naweza sema jina? Nisungumze jini ya Mungu. Mungu awe kiongozi wetu wote. Mimi naitwa Samson Yaringo Kombo kutoka Kiongeti area. Mtoto wangu hako hapa anaitwa Marita. Na Nyanchoka tulikuwa pamoja wakati alikuwa AIC Nyanchogochogodea. Na mimi pia ni mwalimu nilikuwa naye. And was my best friend. Mungu asifiwe. Mbuya mono abana bali banyanjoka kamuranje naye madamu korera yane. Mo babangu. Ekero umuntu ukurama yetegerera. Nyasaye nkubaki alinga tumuira nereti. Mungu asifiwe. Thank you. Asante sana mzee. Baada ya hawa wasasi wa watoto wa Nyanchoka, tukuje wale watoto ambao wameoa hapa. Very briefly because of the rains. Principal, Chief Principal, please welcome, and your semos. Chief Principal and your semos, please. I think this, you can also take it and bring us the Kebrigo or whatever because of the rains. Thank you very much, Chairman. Jina langu naitwa Clement Nyangacha. Mimi ndiye bwana wa Agnes, msichana mkubwa wa mzee ambaye amelala. Na nataka nichukue fursa nilete apologies ya semo wangu ambaye yuko hapa. Naishi nje ya nchi, kwa hivyo hayuko na sisi, lakini najua watu wa kutoka kwao wamekuja. Hivyo because naona rains ama mvua inakuja, ningependa tu niwatambue wainue mikono, labda niseme neno moja alafu tuendelee. But naamini kwa maombi mvua itaenda, tumalize vizuri. Yes, kwa hivyo naona it's a big team kutoka kwa Evelyn yao wote naamini. Kwani mimi sina ndugu zangu wakuja hapa mbele? Nimesimama hapa mbele yangu. And I have my brothers here. Where are these brothers? They are not here. So let me give one of these an opportunity. Where are they? My brothers are there. Munajificha nini bwana? Wacha machezo. Yeah? Yes. Biamono mwalimu semo abayiga bonsi bakira n'abamwe abevarin buno mwalimu atieka goteba enduye esikoyense lakini ende kerotora ni gotugwakirisa bunere egurubu ya yonsi urubu mabere tigabakoroko. Thank you. Mwabera bantaba ya biamono ntagete abamba mura hawa ni ndugu zangu wamekuja hapa mbele. Lakini pia because nataka tumalize wakati mmoja, tuko na groups nyingi sana hapa. These are my brothers, my eldest brother ako hapa na wengine wote hawa ni ndugu zangu, nawaona na nawashukuru sana. Pia katikati ya hawa tuko na vikundi vingine, tuko na Mutwa songa mbele. Mutwa songa mbele, mnajua Mutwa ni kina nani? Hebu inua mikono like this. Sokoro, ongea neno moja in 30 seconds. Engora enene esomo chiyo sogosirio mugaka orenge engori esibete chinko lakini chinko goikajikeka ase bari mwatigaire murendo mochi. Thank you very much Sokoro. Bosing Central songa mbele. Bosing Central songa mbele. Like that. Very good. Sasa nyinyi salute murudi. Just like that. My brother Momanyi. Hapa mbele neno moja. Pia mano mano mitasoko ngalibaga. Kenda atebe palimoaika ya sawa seseni so ya komo
mongina pore na wana baye na saba sese ni asimoko genda ligere no mukio sese nibwe ikia serie tampita mumani. Thank you. My eldest brother, sasa nataka wewe umalize, wakae nilete kikundi kingine. Mungu asifiwe. Anjenda ili wageli asote wanga intumbalia asenkili ya kabiri ya Agnes ngai wanani nyekorombia ndatenga pole ntuko na maana mangya woni mbura ya ndoje ya beri range ngotwere igorende twacha kwana pole sinye cyumu cyoyo monginolia na abantu bo mu kibote nyabagi mama neri yosi igorende pole sana suku musiria mugaga nyancho. Thank you. Riana moi karanse na ande biamana sogocha. Kebirigo School, I saw our chairman Dr. Omoyo, and I think the teachers wameniambia wamekaribia, sasa ni kama hawatatufikia. Daktari, hebu wakilisha shule. Na wasalimu nyote. Amjambo. Sisi tumetoka Kibirigo. Watu wale wa Kibirigo mko wapi? Tuko na pastor amenia company na pastor mwingine. Asante sana. So Kibirigo tumekuja kusindikiza mwalimu chief principal wetu, tunampenda sana. Na tunasema kwa familia pole sana, na Mungu awasaidie na wafariji, mkue na nguvu. Tunaendelea kuombea ili mpate nguvu. May God bless you. Kibirigo tumemaliza. Kesha please. Kesha. Mr. Cheng, kuja haraka. Jacob, karibu sana. Utusalimie kwa dakika moja. Wow. Bwana asifiwe. As he's coming, count on me, good friends. KU stroke 92, kama mko wote muje hapa mbele please. Bwana asifiwe. Poleni sana Clement na Agnes, tumekuja kusema pole. Nataka kuita kama kuna principals wowote katika mkutano huu waje hapa muonekane tu. Principals wote. Naona chief principal wako hapa. Principals wote, asante. Waje nipatie chief principal aongee, alafu you introduce the rest just in 1 minute. Thank you. Thank you. Hapa ni kwetu bwana Ocheng. Sasa nyinyi ndio mmetuletea pole. So I'll hand over back to you, sir. Thank you. Madam, salimiana tu, nikujulikana tu kwamba tuko ina na shule. Pole sana, huyu ni principal Ikonge Girls. Thank you. Mama tu hapa principal. Pole ni sana Caroline Momani, principal Sengera Parish Girls. Asante, just 1 minute. David Agure, principal Kenyoro. Mimi ni Saboke Ferdinand, principal Kegochi PG. Na mimi nimeoa hapa. Clement is my Semo. Pole Semo. Baba pole. My in-laws pole. Thank you so much. Asante Bwana Nyangacha. Kila principal nipatie shilingi 1,000. Nipatie 1,000. Principal nipatie shilingi 1,000. Nipatie shilingi 1,000. Kila principal anipatie shilingi, kama huna uniambie nikukopeshe. Nitakupatia. Agora leta 1,000. Leta 1,000. Wapi Agnes? Nani ameenda kutoa kwa nini? Wapi Agnes? Agnes, hii pesa usipatie Nyangacha. Hii pesa ni yako. Hii ndio pale mimi nilikuletea mwana mito. No muyori. Thank you so much. Thank you so much, Jacob. My sister-in-law Evelyn ni mwalimu, head teacher wake ako hapa. Kionduso Primary or Comprehensive School. Kindly. Waombolezaji wote na wasalimu ingawaje tuko kwenye matanga. Hamjambo? Hii ni Kionduso PG Primary. Madam Evelyn, walimu wa Kionduso nyote mliofika, naomba mje mbele. Ili Evelyn naone kwamba tumekuja. Sijui kama board members kuna yeyote alifika. Haya, wazazi wa Kionduso. Asante.
nataka kusema kwamba tunampenda Evelyn, anafanya kazi nzuri pale ECD. Kama sasa vile ambavyo alivyokuwa na msiba, nataka kusema kwamba tumeona gap. Lakini Evelyn, pole, wacha Mungu akufariji. Niko na mmoja ambaye ni board member, ataongea alafu nitapatia mwalimu mmoja. Nande bwairire biya abatuacha gwakira nyancho kapare bono ngo batebya se familie efari familie ya nyanchoka ngo batebi nga moremererie bono ebintu no bikore kogenda igo nentu no torochi biyamon. Asante kwa kuwakilisha board, Madam Beatrice, tena ni sister-in-law ya Evelyn. Madam Principal, nasema asante kwa nafasi. Kwa wakati huu nachukua fursa hii kusema pole zangu kwa familia ya mzee ambaye ni papa mkwe, kwa sababu Madam Evelyn ni my sister-in-law. Tunasema pole kwa familia. Mimi kutoka, hata kama Madam Evelyn ni sister-in-law, tunafundisha pale Kionduso Comprehensive School pamoja. Pale kwa shule ninasimamia department ya welfare. Kwa hivyo madam, nasema pole, Mungu awafariji katika huu wakati mgumu. Si mimi kutoka katika kama department ya welfare, tuko na kitu tumekuletea madam kidogo, kufuta machozi. Mungu awabariki, tumewaombea mema. Asante kwa nafasi. Hawa ni walimu wangu wa comprehensive wa junior school, na mnajua ni Gen Z, hawawezi ongea. Kwa hivyo kwa niaba yao tunashukuru. Asante. Vile tumeomba mvua imeenda, si ndivyo? Sasa nataka nilete yule madam amekuja hapa, ameniambia amewakilisha. Just 1 minute please. Just 1 minute. Just a minute. Praise God. Bwana asifiwe. 19 Nkoruboba sub-county, on behalf of the Boba sub-county, na tumuno mwabuso kurugura file mukaya account ne bata mangana mangi abali mu bali babo basi pone se sub-county ngimana ro yo makurwali nchungo to akwe bibicha ne Evelyn tukwate welfare ese sub-county ngimeya basi Evelyn na maite buna to kora to digital nduto kumobekera sisi miyaye. So a family, we wish you well. Karamogo chako bugu mabuto bati tatu meno tekanya saba sisi biam. Gari KAU 704 umefunga njia tafadhali. Sasa walimu wa Kebirigo wamekuja hapa. Wanakuja hapa straight. Mumechelewa, viboko nitawatandika saa hii. Kuja tu, kuja haraka haraka. Pastor, kuja uombe tu muende mketi. Yes, ndio wamefika, pole kwa safari. Pastor, hawa tukirudi wataniambia walikuwa wapi saa hizo zote. Mrefu, how are you? Mko sawa? Sasa pastor ataomba na deputy aseme neno moja, mkae. Deputy aseme, pastor ombe. Habari waombolezaji, pole kwa kuchelewa, na tunawasema pole kwa familia, lakini Mungu ako na sisi, na tunaomba Mungu aendelee kuwafariji kwa huu msiba. Barikiwa. Thank you. Let's believe as we pray. Tuamini tuombe. Omochenu naende umia tata Nyasaye. Mbuya mono naende mbuya mone singe chugwa turendere goiko bwaro boiga. Tuko irari bageriga koreto koremoko nene gochase amate asingi chugo sirio mogaka sinki tata Nyasaye. Ntumanyetenga batambe shetani nabwate chinjira awa gutaka guturbania abantu bao, lakini tuwasabire tata Nyasaye asinki yiga tata Nyasaye murembo wagendere kororekana
urenda abana bao urenda abaminta abagosoka n'ekigali abakogendare n'abange Tata Nyasaye urende amate n'abana batigaire magega umongi na Tata Nyasaye twabatigira asa amaboko awe kwancha kwati akoendere korokana asa abana bao na kubwa mono turendero kwegena waito korwa senseye gocha soboroti bwakare na kare twabera mamocha itaitu akorere gwetera se birengereryo wetera soko kwana se bikoba wetera chingendo chaito wancha kwa okoendere gotigara story botambe gwetera sirita Yesu Kristo maboreito Nyasaye tigabaseni. Thank you, Kebirigo. I recognize Nyakorokoro. If you are here, kindly, you raise up your hands. But as he's doing that, Agnes Inchu. Nataka niseme kuwa mzee ambaye amelala alikuwa mzee wa maana sana kwetu. Mimi niliingia kwa boma lake mwaka wa 1997. Mwaka wa 1997, baada ya kujua huyu msichana wake kwa muda, nilijipeleka huko kwake. That time I was in the university. Nilikuwa mwaka wa 4 na nilikuwa naenda semester ya mwisho. Tukaongea na huyu, akaniambia lazima niende kwa wazazi. Nikajitokeza huko tarehe 3 Januari 1997. Mimi ni Mpentekosto na hawa ni Waadventist. Nilikuwa naogopa kuwa sitakubaliwa. Nichukue msichana mrembo wako hapa mbele. Wakati nilifika kwa boma nilijieleza. Na unajua I was talking to headmaster and I was a student. Huyu mzee alikuwa headmaster, nilikuwa student. Mzee akanisikiza, akaita msichana wake. Akamuuliza athibitishe kama ni kweli. Msichana akasema nimethibitisha. Omugaka agatotebia ekero oya thibitishire agatotebia agatoe blank check. Umate blank check. A check that does not have an amount. So tunaenda tujiandikie. So he gave us a blank check. Akatuambia sasa nyinyi kama mmeelewana muamue kama ni harusi ama ni hiyo ngine. Sitaki kuambia tuliamua nini. Tuliamua tukafanya nini? I want to say by the time we got married sikuwa nimeajiriwa. Mama alikuwa anafanya kazi, my mother-in-law, my father was working. Kwa hiyo na ngoma tenga gendo bakwani almost every week. Ikuwa mwambia enda wasalimie wazazi. Kimanyete atakuja na nini? Na kitu. So tulianza kula mishahara yao. Kabla sijaajiriwa. Nilipoajiriwa tena nilimaliza miezi 8 bila ya kupata mishahara. So I was earning from the great man in that coffin and my mother we seated there. Kwa hivyo nataka kudhibitisha ni wazazi ambao ni wazuri, walipatia msichana wao binti yao mzuri ambaye pia tumezaa watoto. Our last born graduated 2 years ago. We thank God for everything. This is a good family. I have been here several times. Nimekuja hapa mara nyingi. Kumbe yule mzee ambaye alikuwa headmaster alinibariki na mimi sasa nikakaa nini? Sasa naitwa chief principal. Nilipata baraka kutoka ile mshahara nilikuwa nakula yake. Kwa hivyo nashukuru sana kwa kuja kutufariji na kwa kuja kuomboleza na sisi. We want to give our father a perfect send off. We want to thank you all and we want to thank you for the prayers because I know hata mvua imeenda. My board of management headed by Daktari Omoyo Mwenga here, also want to appreciate you. You stood with us. All the groups that have stood with us. I have mentioned several groups here. And okay. I've mentioned several groups here. I have Kenyatta University stroke 92. I think they could be here. I have mentioned Man Ogembo, Yakorokoro, Diaspora Principals, Count on Me, Bosing Central, Majimazuri PAG, Kevirigo community in general. They have been coming here and they are here today.
So we want to appreciate all of you for what you've done. I also want to appreciate my in-laws, Ben, who has been very close, Samuel, Job, and Evelyn. Tenya Sava Seni, Yasava Rende, Nabantu very tembu. I cannot forget you. The other thing I did tell you, di tembu no so mama. Sachinde kana ngo enda bumameiga, naka rumu aka nyanchokali, dorango mugako na warumu ya. Kanyanga na koliki na soiro. So ali asenya nyanchoka amenyeto ba tata, no bumame, no mamaru. Peni na ngayo. Peni no olimali. Onera mama, so bono ali tembu. Tigo mona baseni, buyamono korokrimenti nyanga chogesare. Thank you. Thank you, Chief Principal. Abantu bali baito bamagenche. Abana bagato kweta buya kirasi 10. Ntwana tubata mabage National School kebirigo. Talebo. Lakini mwe ila bonsio na nje naonde Magena Boys High School. Magena Boys High School ngobere electricity, building and construction, home science, metal work, all those subjects that the National School gives. Una ikoro roiga na nyekole ya very National School. Na moto kolega si hotel bagai mo manyeti no muyande fine embreya etre asenge ncho pastara pastambaka na balisi ba ebonsi pi embreya etre amatanga yo mugakoyo kuikaere bunata keire koera nyasayo bwadirire tarebo na aro abagane baitu koruboch litem faida ya nyanjo kampanye manyete agachakiri tembu primary school na anda agachakiri tembu market ebinde bibere eya ko ke monyerero akanye change bone ka kuri tembu aga nere eduke ntanga ni permanent tembu na kimoroje taba ujaba buchete gaiga ekiagara oyina bakoreta maya atuta to create time for them ekiagara kagimba toretera pole abantu umali abaya nanda baraba abayiri bane nanjembo jinyome tabantu baraba yasana mate baraba iri bagabana baraba iri bongwae baraba badenjira gete. Thank you. Bris botoro chimuna agote kana maya. Okay, abami ntumbaro abakoyo ito gorwa ekiogoro. Is it kiogoro? Eso boesta. Inchuango libageri gana inumura kwane erimo. Mbreya etire na ndengo tuanjirere. Abakoyo ito gorwa ali nyaribari inchuango. Bali baru nyaribari wote incho. Bali bare ntengora guru nyaribari ni incho. Okay. Karibu sana. Karibu sana. Oyo no mogoko baba te wanga ekera yanga muna yale na ndi kunyirira. Igo sesenia. Karibu sana. Karibu sana. Pole. Iga nalio omogina esta koranga mwachira na ndimo mwenyorete korunyaribari nonyo beira emyaka emenge mwenyorete bono gira ikicho ndete musaliuti lakini oyomo na asabe ningoli mo bwa point yosawa. Oh, Samson sukabosyo abande turasaliutiga. Nimeambiwa niombe. Sisi tumetoka Nyaribari Kiogoro na wengi ni kamati ya Esther na dada zake wengine wako na mimi pia ni ndugu yake. Sasa nimeambiwa niombe sasa kumaliza wakati. Majina ni Samson Alika Kirongo.
Huyu Kilongo ni ndugu ya Nyanusi, babake Esther. Babake ndio hiyo. Sasa na tuombe. Omuya naenda Omochenu Tata Nyasaye. Buya mone kiagera watu wanjire twaikirega iga ase goja kororomo koyo ito Nyanchoka ngobe iro gotikungaya goroso bosibwensi. Onta to itore igoro. Aya no to manyeti na no muyora ase twensi. Abaigu baito bonsi ko Samuel baka chop na abana abaiseka se baka kare ya sawo ito tuwale ko sabo bale mu bwabene bubayikirekere oyomo ya sawo tibanya ko bakolema kuna naro musubati ominto ke sa ale mete por tuwale ke ko mori tukuri esa bata ali tempo tato itore igoro aba bonsi bakire gaiga niko bakire asenge yogo ja kolemia abaigwa abaito amono mu mwana ominto Esther Omochenu ekero bakoru waiga bakogenda ase chinka chia base barwa obako bakogwanja amaberanchera kero yo maike buya ekiagara Nyasaye ito nayo okuru bionsi nagoetania Nyasaye ito aba bonsi bacha gaiga tobe baso buruti bwa obogoja otua twetu na semeringa yonsi aikirane ase yidi ya Yesu Kristo oyora mowario ito amen biamono. Haya mbia mono mtaweza mkaketi. Kutoka Litembu huko Magena mahali sasa Nyanchoka amekaa kwa muda mrefu. Hawa tusikishane. Tusikishane. Kuna kerere bande ile. Huko Litembu kuna welfares nyingi sana ambaye Nyanchoka alikuwa ameanzisha huko na alikuwa ni advisor ya welfares hizo. Sasa ningependa zote sikuje hapa mbele wajitambulishe. Welfares wale walitoka Litembu simuingia hapa mbele. Ni mvua mmeogopa? Sasa tutawatambua aje? Hata simama tu hata hapo mahali mko basi. Simama juu hivi. Hata hapo mnanyeshewa? Okay, sasa. Biamono mnyakeru. Ni shukrani zangu za kipekee pamoja na welfare yangu ambaye mzee retired senior head teacher alikuwa mwandalizi, alikuwa mwenye hekima na mapenzi mengi. Pale ni nyumbani, sio kama nyumbani. Adili Tembu, yoto sinye ina babasi, yoto sinye ine na wamachowe. Lakini iga tuligirili, unde naro oromo asirumu machowe bon. Eki ni mwana eke, welfare yomugaka Nyanchoka, ekurukuli Tembu, mugutano, injubo shirega mo salute. Litembu mugutano retired officials. Nyenyi kuja mbele. Abagaka aba nabuka nyomugaka akura na ndo mungu bagiriri kigima watakuja pale nyumbani ili tusidi kuongea na wewe utabaki kwa hii welfare. Uline member jitambulishe kwa China. Kwa majina naitwa Rapa ni Mangera, mtoto wenu. Daniel Ligoli, mtoto wenu.
Huyo ndiye coordinator wetu, hata akavaa nguo ya coordination. Huyu anaitwa Bichanga Moses, yeye ni secretary. Na mimi naitwa James Mbabene, retired senior chief. Mimi ndio chairman. Nilikuwa nahusika na hao watu. Ninaomba mnikubalie nilete chairman. Ama kabla sijaenda hapo, treasurer ana jambo ambaye ataongea na mama. Ndege tukaenda mangana mange siri kiombo yetu ntubate pasa ne pasa ina rankwira mata mugalia ngote ngote mangana mange. Thank you so much. Asante sana my welfare. Wapi chairman ya ile welfare mwingine ni huyu. Twende haraka. Mbia mono na nje tigangiri bageli ga ko bate yambali tankoro kuchoe dogeti ongori. Ndo munyakero werite market ase Madam Esther aromo treasurer ito. Nande munante ni mo yatang ko represent ye Kenyoro aliyo Madam ne family haiba to kabeko kumwa mogeni ndo munyakero go. Na takanda ate bikundi ebite ne bisari utibia kwebicha. Unanja ase kwene pasha yane. Lero chiweza ne mpesa jiko ni bwate namba ya Madam ko motomera boniga. Kono rete gikundi kia litanga ni kia mwa mogeni. Basuke botuga. Tiga motorusia bichata tena ina kega na jiko kumwa mogeni ese familia nyanjoka ego siriki. Tobo lyo ko bakwa yurega. Mbia mono. Oh, hoyo naro. Aya muhimu kama kwa tokole. Asante. Haya kundi ya kabere ne komati erite market ase Madam Esther aromo treasurer ya basuke motuwa. Nabwa batoika bande mbaige tia matanga lero chumara nga mange. Nabwa baiga tikato tushwe bicha e pasha ya to bugata ero ya boni gero kwa ndero direct is Madam elinde neranyo le kireme. Ese ngenje mbura ko ira mange pole family no toram. Asante sana. Kikundi ingine mzee alikuwa nimwambia alikuwa mwadilifu, mpendo wa watu. Kile kikundi kinaongozwa na Eda Nyangori. Yamono hata umurumini tategarane ngone kenege kundi kia wagaka ase mwarimu nyanchoka arengo mo chairman wewe kundi ekeiga abana ariko takamoche moro ni murari moiche gocha elinde tororekane bono ekena kiege kundi abande mbaro mbacheti hello ase tobwate uyu no muriki ase gikundi ekyo moturesera noare bono rende nabona ari goteba ngapora ase ng'encho mwarimu nero rengo mosemi ito omonene ase ekeombe keiga bono mangana ye paasa moturesera noara koirara aria elinda Madam epaasa ye gikundi eke na otwara goteba ng'a ekaremero berionsi ya erire mongina Madam ntoye toiche elinde tokwana mange wetera aseke ekeombekega yorende buyamono tiganya sawa sini. Kikundi jango cha mwisho ndio hiki buyamono soko toyo nturiba kimantana na ukwana no mangana no sipen please come forward. Samuel, Agnes, Job, Evelyn mugoja mutuna mumati na tawakara tuwa kwebicha tuwa dukwa ni kituwa wate tuwa togera nende na kubako na goja ineli tembu welfare asaba na bo mwako yobonsi bibaro na Madam ne no ali ne member ase ngekundi ekega peni igara member nande is one of the officials welto bota ase group ye bona se town sipnero kwenye wakiliza bongo mwali baba akwana yamo tumekwana na kubwati
Wapendwa waombolezaji, habari ya mchana. Sina mengi, ndasema asante kwa kukuja. Asante. Mbia mono ase familia yo kasuka wote ga nani mwatu akile bita muko sawa bila mono one familia na batoko basaba ni moi saranse asinge njonga mata mundur ko murusi ale tigare saranse bunale ase grupu yiga nebwata bara bange lakini bande banyoru na bande mbara kaiga lakini bali batokira igongo ba Tempo icyatanganitse kumanya umwaka w'ibitsembo umwarimu madamu ekera igeteri itembo umusarari yeteri itangani nyinshi nanyo liyete nje nkoro kutani yali ondisio ncheko abantu baminto amakweli aya n'amaganga yanda makweli n'amabe kuna murochendeiga tindi otayanga nje n'omuyande nseye mwanya bantu ntwe bana yabuna ntenine namurochendero muya sana lakini tindi omuja wetanya nseye ebibi byato ilepi Biamana sama dia tadi Ibrahim nyabut no bukan mulai menyanyikan sama mati di tem ranto mulai sama mati baik sekolah jauh sia wawat ini rojonya naik kira itu rojo abang ngaki abang para sama mati para abang kombuka untuk kau nenam biamana boyorua mau ya entah abuat manyana moko ngwara bwa temia kamia moja na tano buna ko tarai ko rojo ikira aranya sana amore ndete biya mono njende memba se grupe na nje kuna litembo welfare yangeli bageli gaso ko tebie familia mwaka nya chokanga pole aseki ombe wale watano madam kuna mwakilisi madam nere directive beneficiary ye welfare pasa ya itu mutra sarata igeti unere naro paisa asta tu akolde sabu baso achira sesi ya madam ya mona ondo mori kiomoke ase welfare. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimesimama kwa ajili ya shule ya Ritembu Comprehensive School nikiwa ni mwalimu senior teacher. Tumekuja kuconfirm ya kwamba mwalimu alifanya kazi nzuri, aliweka msingi. Hakika nilikuwa naangalia nikaona kwamba shule ilianzishwa mwaka 1974 1974, hata kabla sijakuwa nitambaye. Lakini yule mwalimu alifanya kazi nzuri. Na kuna mahali aliguza moyo wangu ndio ikanifanya nikuje umbali huu. Wale walimu ambao tulikuja nao tulitumwa na principal Madam Judy yako pale, kulikuwa mwalimu mwingine. Kwa hivyo tunasema kwamba mwalimu alifanya kazi nzuri. Mbarikiwe, mfarichike wakiwa na mke wake kule shuleni. Tunaendelea kushikilia shule na itaendelea kuondoa ujinga. Alikuwa wa kwanza kuondoa ujinga. Barikiwe nyote. Asengenjo egwe na yabe abantu balite munga kitena ubara bange sema namba kunyara woja bonsi mutua bali balite mbu mwesi pia semole mukia maboko igore abalite mbu wanyapa yabo mubwanje una mukirigo nisingi egwe tamuno amwara yabe ga to ya maskani na ndike nya maskani tole mereli tutebanga bora se familia yanjoka no turamo baka engoli
twakore au madam tusabiri tena. Tuamini tuombe. Baba, katika jina la Yesu, hakika tunakushukuru kwa yale umetutendea. Tumeomba ya kwamba ukashikilie magwingu na umefanya kwa ajili ya sherehe ya mzee Evans Nyanchoka. Nashukuru kwa kila mmoja ambaye ameunganika ili kushiriki na kutouch mioyo ya familia ya watoto pamoja na mama kwa ajili ya mwenda zake Evans. Tunashukuru Bwana kwa kila jambo na tunawaombea uendelee kuwafika karibu, uendelee kuwashikilia Mungu, utembee na wao katika hii safari na kisha baadaye utukufu na heshima ni kwako. Kila mmoja atakapoondoka, Mungu wetu kamfikishe salama. Na ni katika jina safi la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Barikiwe nyote. Chama ni mbemono igona ile liwageli asinge njunga ene entereko asomogaka nomongina bamenya bagakora na ndege yokumia mandugu zangu na dada zangu. Omwalimu agasomi chisukuru ibere Nyagaja, grateful. That's why you became a senior president. Chisukuru ibere nyachogo nali tembo bakalita irobo ekepagwa kuseketali ekepagwa. Si hayo mambo tuache hapa. Nyasasi ni nkeye, nyasaki ni nkeye, agotie nkeye mpaka mwelio bwense kerogocha. Na kikiagera abana bali bagayiga. Miyamono sana, garote we nyasa no miya chairman na ende ubiyatiga bobe. Ngene ngomo na nasikwe na abana ambasikwe kuna toba sikitaria na ende botambinga akera masikania na sense na masikania na sabantu. Hiyo ni heshima na blessings. God bless you all. Ndia mono jifu ase jinkwano chingi yamnecho. Bono ase Nyanchoka iboire mwarigere mwarorire ngati Nyanchoka amenyire n'abamintu ali abochi amenyire buya n'ababasi mpaka wika akurire safari yaye ndote nyasaba kwe asengenjo chinsa chigo torundia ndotegete gokoreka mu bireiga naro Nyanchoka asometi naro Nyanchoka asometi isa professor eliyetalinde in bracket yako rugusokoro. Please, this is your chance, take over. Tangazo, mwenye gari KDE 7 Tangazo, mwenye gari KDE 975E imefunga barabara pamoja na KDE 474U. Mziondoe kwa njia. Asante sana. Majina ni Aisa Soko Kiruma. Unajua maji kiingia hapa dakika. Mimi ni mmoja wao Waze nini moko? Mimi ni mmoja wao Evans na Esther. Onchoka uche. Onchoka. Hivyo. Sawa. Hapa sawa. Hello. Yes. Unanipata? Yes. Majina langu ni Isaac Sokoro ya Keruma. Ni mmoja wao wale walianzisha shule, wale Esther na Evans walianzisha shule ya Ritemu. Mwanafunzi wa kwanza wale tulianza shule ya Ritemu. Na kwa niaba ya hawa, kwa niaba ya wanafunzi wote wale walisoma shule ya Ritemu, ningetaka kusema poleni sana kwa familia ya Evans. Na kwa niaba ya familia yangu nataka kusema familia yangu, bibi yangu ni mmoja wao wanafanya na pen
na wanafanya na Ben na Samuel. Aliniambia nikifika hapa nilete rambirambi, mwambie poleni sana. Hii nafasi nimpatiwa nilete wote wale tulisoma. Itakuwa kazi ngumu kwa sababu hata wale walisoma Nyanjoka alisomesa wako na watoto, lakini wale wote Evans alisomesa, please amuka, na kama itawezekana tupigwe picha. Ni wengi kwa sababu wengine sasa wengine ni Weka maate kwa Mzee Nyanjoka alipotoka shule college akakuja shule nyingine inaitwa Nyachogo. Alinipata darasa la 7 na Madam Esther. Nyanjoka alikuwa anasomesa maths na my brother ndiye alikuwa head teacher by 10. Ikawa sasa nilikuwa mkorofi sana. Akanitubia huyo mwalimu, alinisomesa hesabu nikapita na A. Nyanjoka ndiye alinifanya hata penye nilikuwa kibarua nikawekwa account service kwa kunisomesa hesabu. Kwa hivyo Nyanjoka ni wetu, na ni bahati nzuri wasichana wake na watoto wake wote obana cheru turorera bochi igabanta abana baochi naende mbasoge tibochi igobono aba machoge. Thank you. Okay. Please, kwa sababu tuko wengi. Bas, kwa sababu tuko wengi, kidogo tuwache tupangane vile tutabiana ni space, ndio tufanye haraka. Kuna wale wametoka Nairobi, kuna wale wametoka Nakuru. Tuende na mnaye beana space moja na muongee tu dakika moja. Ama uombe tu amuinue mkono. Yes. Okay. Piga picha alafu nimeona chache akiwa hapa. Chache ni Henry Nyakweva. Okay. So apige picha tu arudi kwa sababu kuna space yake ya kuongea baadaye. Okay. So kutoka wacha nipeane Lucas Joy kutoka Nakuru, useme tu salamiane tu. Abantu baminto wa Jerusalem. I'm surprised kwenye maitenga Jerusalem ere Tel Aviv Israel. Lakini ananyonga Jerusalem ene gaiga. Ndugu atumanga na mangetora akwane. That gentleman who is sleeping there, that soul is a great man. This I can tell you without fear of contradiction. Omuga koli ora iregari nero gerete egento tore 20 na toreiga. And for your information, ya bantu ba Jerusalem, another name ya mwalimu Nyanjoka etoko Morokasita. Ekubuna kuagosa hakuna njia nyingine iboko mbirenga. Na ande kokubwata tariko bara. Ekine kegere tabanta abore muna butoleiga. Thank you so much. Magena. Okay. Wacha niombe chasa tukuombea, wengine ni warudi. Katiago tusabe. Tatoito oyoro tuachira soro mane wechu ni kyoro Nyasaye. Roa tuachira senka yo mwaka Nyanjoko manene. Yesu tuachire muna kirori yokoranga maeno ruwa sobe kobense. He familia tuachira soro manene Yesu vale mi. Na Yesu vaga tekera bakunyoro mwago to mko baba na barabutaka. Robona bakore bakire ndio bacha senke ya yoko yaremi. Ne karbara Roma no bairo bya Yesu. Bya bomba wenere. Na Yesu
abana wetu abekira sore Yesu barake yimekera wakwenda barana shika cho wakwenda Yesu barende umugena ese tomaretira sore Yesu oro bya wa oti abo isana na ndo kare muno rigeti so barai mono Yesu yor mutorio ito amena ngokorera ngo just one minute. Akingali bangkole inche. Hello. Omwalimu Nyanchoka. Dimbwate historia ne injenere. Nyanchoka kera atjagete go sobia 1974. Akera to go somera torisi umote go soma. Elium na disco ya go chaka kara grasi bia saine to go somera si umote. Nyanchoka akandoke elieta sokoro. Elieta elinkoro ku sokoro tali mama ngete. No mwalimu Evanis Nyanchoka ngete. Igo nimbwate connection ngorete na Nyanchoka ngakero nkorangeriwa nkonyora mwalimu Evanis Nyanchoka. Asasi agwa kefede. Takale gonsigiki. Engakie iyo bari bamayete igoro yane twabakombware nabo sikobeka nyore yanga woje school wanyora nga uniform teyo lakini mwalimu watebinga ya kwa beke yanga engotubono boja yabagata lakini kara koraki kara soma igo ege ndokora de story Nyanchoka tukiniri otupurupeire tuabere mwanya bantu tuabere baka tokolega sikudu sikire e foundation ya begete sabanta bange ekagera bakaba sa kolega skali professionally bagasikwa indikiriu tingisi nangu kolega si university paka wana litaire etu akora to sikire asengenjo Nyanchoka tuete foundation ingia Nyanchoka na tagede developments editoriga u atakire school akego na Nyanchoka kajaka market nero mutangari kuagache sob asakuru gudi temu Nyanchoka single handedly nero ligeti conversion korufami to commercial alisitu kajaga chire igota chita bantu aboje historia ya makatura bake Samuel ekara nyore tu Samuel ekara nyore tu abangina bamo malegwa bakairi ate wiki ngima bakoga na baragera mweta esa no muyore bawale meri so igo Nyanchoka mamwante kulitemu mbanje familia biema. Okay, digai sanengo. Brogat oruro mogano yembia mono. Wono ntagete insuke korwa elinde torente esamoni korwa se pasta nganchire basta ajiche arato ari ngana na ndelitera liomo yoito bia karu pasta. Bia mono erda. Abantu banyasaye nkwani ndaro bari batabiringa nyasaye bwanchire mbura ya itire mwaye sabira maete yambeteri naru wanagenda kuchiali ko buri nyasaye ngana kibona gwakora na nyasaye bwanchire bono lakini atebiria barayibane ebinte binato bigendi tokwane byonse eya tonkere kenene totara kwanaga nelingana lyangu bana ngaba batabanga tika nyasaye kwana mwanaitu Ono chukule chichi abeli. Kwa ntara kuwana, ningependa kwa heshima kuu niweze kujitambulisha kwenu. Mimi ni Pastor Joseph Mbaka. Joseph Mbaka kwao ni hapa tu Nyamondo. Neighbor. Lakini mimi ndiye mchungaji wa familia ya mzee ambaye amelala. Kule
Magena, Litembu, MSA district kwa jumla. Kule ndiko ninafanya kazi na tumetembea pamoja na familia hii kabla ya kifo cha mzee na hata baada ya kifo cha eneo hili. Ako njiani kuja, lakini hatuwezi simamisha ibada kwa sababu hajakuja. Akija tutamtambua. Na naomba kwa heshima wale ambao ni wa kanisa la Litembo SDA Church, hebu kuja hapa mbele muonekane tu. Walezi, mama yule Esther ni deaconess. Nilipewa habari kwamba mama ndiye mwanzilishi wa kanisa ya Litembo SDA. Montako gendo menyase tago somi bosa pakucha ke kanisa ya Nyasaye. Litembo kuja haraka. Kanisa la Litembo kuja msimame hapa. Washiriki wote waje hapa mbele. Washiriki. Wakimaliza hivi kwaya isimame hapa. Ilete wimbo. Wose kuja tole. Litembo kanisa tena. Mongina nabao neti chinyanya. Bakaoni no mugakaria n'ebintu binde byose egenteke nene bakoreta ari no gucaka kanisa ya Seventh Day Adventist Church wakafanya kazi no mugaka bwenkeye mwaka maliko bose nero lete diniga bona ma bagakore mereme yale aba ndio wali tem aba deaconess bamwe abo mongina Esther mukia maboko na bwaba. Thank you so much. Aba lisi be kanisa sukabosio wote wako hapa, na kwa niaba yao nitampa kiongozi elder wa kanisa Thomas Nyangena alnene jambo. Musitoke kanisa. Wele bageli watebanga dereti eba sinyanchoka aya kolete asengia ekerale turabake agatosomia nekro gwetera wetani okosomia. Madam Esther agatwera Sabbath school agatwegeria igore enchiri paka twabere abalisia be kanisa nande twanyorire mirimo ine mirimo myanya kwa yako baka wakora Nyasaye be kasa yene familia yerende. Bia bono sana. Mwisho kabla kanisa itoke, huyu mama Esther hata ingawa siku hizi ni mgonjwa, tukiwa na mchango kule kanisani anaketisha watoto wake wote, anakusanya pesa chia bana baya mongino yoche kanisa obo mogeni omonene kurua saba na baya abangina mbali ngabara saba bana bachi besa bate kanisa abande namba gukku abande abagukania abana tya kuruchi besa kaina ramangana tokora buna barani mongina Esther no mongino sibogete bane ngabagate yo monene Nyasaye ngako nyo mongino lera atwara matuka komenya mangi. Mungu awabariki bali sibana na magega bona mwesi na bakambwire ekwaya leta wimbo bia mwanada Matieli iko wapi? Okay, nimejulishwa mno wataka kukomekwa principal tena kwa vile tayari kuna go timu buya. Kuna wageni wametoka Thika, nitawaleta muimbe, so msijali. Na huyu principal kabla aende waje kwanza. Tuliza kidogo. Huyu principal acha. Kabla nimjue ama nimfahamu, niliteuliwa kama board member wa shule ya Kebirigo Boys National School. Tukapata pale mimi nikiwa board member, we were having our inaugural board meeting ile siku wakati mzee ameaga. So principal, kwa niaba ya shule tena kama halmashauri ya shule, we want to pray for God's strength upon you. Mungu abariki. Leta wimbo. Bas, leta wimbo.
Haleluya. Moroje mbia tole. Kanisa mongi na esta chageti na vense boli. Basi kabla tuendelee, kuna ombi kutoka kwa familia, naomba tuweze kulitii. Job ako wapi? Wale marafiki wa Job wakuje mbele. Njigo cha Job nchua evono na abairi baye bali bacha kwa Job pole kuja muonekane kwa haraka. Naomba chairman tufanye hivyo kidogo. Principal wapi after Job Job kuja na marafiki zako na relatives. Motiribe secondary school representative wa Principal Soro. Tigamba kwa ni wonsa mwachirae kwa bakirori aso yo mitobere akorara bwa irefia. Samareta Douglas Mamboleo, Principal David Osoro, na algo chakobaiga. Sengisha shughuli mingi tanya tigoika untuma ndete rambirambi yae na pole ase familia. So familia pole kwa niaba ya Moteribe Secondary School na principal na fraternity yons tumesema pole kwa familia na tiganya saa gendere kwa seseni biabona. Rwero ngoria 1000 shillings tiganjitiga Elibaya mo ya Principal Soro Moteribe. Hawa ndio marafiki na relatives wa Job. Ebu simama hapo muonekane. Sasa hapo tutaendesha tu kipindi vile iko. Basi hebu tuinue mkono hivi. Mungu awabariki, tumewatambua. Mubarikiwe sana. Yes. Next is Ben or Evelyn. Ben kuja mbele. Ben kuja, marafiki zako and your relatives. Tuje haraka muonekane tu hivi ndio tuende katika sehemu iliyosalia. Ben sijamuona, tufanye haraka kidogo. I don't see Ben. Madam, come over. Bali mata kwa familia ye. Baka mumeimba mama. Hebu kuja hapa mtaimba baadaye. Uko baandili baga. Yao nitika nitawapa nafasi. Mtawapa tu baada after the recognizing the family. Mkuja mwi. Ben ametoka kidogo, mama ameomba ruhusa. Hebu simama hapa. These are powerful members wa kwaya kutoka Thika. Yes. That should be Thika Catholic, something like that. Tawapa nafasi muimbe. Yes, simama kwanza. Very smart. Hata wimbo wao iwekwe sahihi. Hebu weka wimbo yaonekane bwana. Wengine wanakuja. Groups. Sawa, simama kwanza. Simama tumalizane na the entire groups ndio tulete kwaya. Simama vizuri muonekane. Ya simama muonekane. Ni wangapi wanasema hao wako smart kabisa? Wataimba sahihi. Sasa sijui kuna welfare kuna what. Lakini madam, what are you saying? God is good and all the time. This is group from Kitale and Thika. So ninge request representative wa Kitale. Amjambo wote. Hata tulikuwa tumekasirika kwa sababu all the way from Kitale na ni wako wa Ben na tumekuja kumfariji na mtupei nafasi. Mulituambia tu hivi. Ben ne familia yae tuabate biri pole na mama Esther asoko potesa omusanio mamo mino tigaire mwanje muno wanjite mamo mino onere mamo mino o morende no mutunze asante ali baru kitare koraiga igo toisane kire. God is good all the time. Mbia murega mwensi. Na intu tuaruko Rudhika. Tuko grupu mbili lakini si zote tumekuja sababu ya Regina, Ben na familia yote. Hapa tuko na jumuiya
ambayo Regina anashiriki, jumuiya ya St. John Paul II, na pia tuko na CWA. Wana jumuiya tusonge mbele. St. John Paul II. Yes. Thank you very much. So tunashukuru sana kwa kuja wote na pia kwa jumuiya kujitolea kuja na kusimama na mmoja wetu na hii familia. So naomba wana CWA ndio wako na wimbo. We are running against time. Naomba muimbe. I kindly request. I kindly request that we sing. We bring another group. Thank you. Wangapi wamefurahia sana kwa hiyo? Na msitoke, mimi nitawapea moja ingine. Mungu ni mwema na kila wakati. Kwanza nimshukuru Mungu kwa baraka ya mvua na kwa hii siku na kutukaribisha vyema. Sisi tumetoka mbali. Tumetoka Nairobi, jimbo kuu la Nairobi. Kanisa iko hapo Thika, Catholic Women Association
ambapo tunashiriki na mmoja wa hii familia Regina and Ben, ndio tumekuja kuwafariji na tumeshukuru kwa yote kutukaribisha vyema. Mungu azidi na kuwabariki na tuendelee na kuombea hii familia. Tumsifu Yesu Kristo. Msifu Yesu Kristo. Milele na milele amina. Ni wangapi wanasema tuwape wimbo mmoja tukimalizia? Basi msitoke tafadhali. Naomba Evelyn kuja mbele. Evelyn and your team. Evelyn, ama hii kitu siko sawa? Wacha tuendelee kidogo. Najua mvue tena hii ni mibaraka tu. Wale ambao wamekuja kwa ajili ya Evelyn wakuja haraka. Hata nimeona kwaya hapa sijui kama iliimba. Hawajaimba? Mutaimba tu. Hebu kuja. Nimeambiwa mliimba, wacha kudanga. Kuja haraka. Evelyn and your team. Kutoka kule kwake, kutoka shule, kutoka everywhere for a common photo. Simame haraka. Mtaimba tu. Nitawapea. Hebu simama vizuri muonekane. Jipange kwa picha. Evelyn, I need your instructions. I need your instructions very fast. Nazarene Welfare, simama mbele. Nazarene Welfare. Nazarene Welfare, enda kupigwa picha. Wapi kiongozi? Asante mwenyekiti kwa nafasi. Kwa majina ni Christine Orenge. Mimi ni mwalimu ambaye tunafunza na Madam Evelyn. So my sister Evelyn, take heart. Sisi kama wana Nazarene Welfare Association tumekuja kupea pole na tunaomba Mungu akaweza kuwafariji kama familia. Bahasha yetu utapata. Asante. Iko mpesa. Next. Kiongea SDA Church. Na girini simama. Nini nei basi bana ali nko baanda ni mugulaze na. SDA Church simama mbele. Enda wapiga picha na wao. Wapi kiongozi wa kanisa? Kiongozi wa kanisa? Okay, kama kiongozi hayuko yule. Asante kwa nafasi. Hii ni kanisa ya Kiongeti SDA Church pamoja na kwaya. Umolisio motanga ni oraso kirake lakini rende igotora atebe gochia se familia ngore nene kebungo ndabatigere. Psalms 27:10 yego tanga tata na baba bagontiga omonena onena ngire mbayo mbiamono nyasaba na inu. Thank you so much. Yana magega nko bahande inu. Mambora matanga chakire. Kiongeti village. Bua yeka simama mbele. Mokungo muya kuruso baba gatu wale dieta. Na otoro lego sembu yule. Haya, hao vita ndio hiyo ya Kiongeti nyumbani kwa Evelyn bana bayevo mwaka. Hebu tufanye salute. God bless you. Naomba tuende tuketi zote. Next. Walimu simama for a photo. Yeah. Walimu. Hata Rachel was my sijui kumekuwa mkubwa. Rachel was my member at Tigares Central, Thank you. Hawa walimu. Hebu tufanye hivi. God bless you. Naomba mketi. Yes, after this should I go to Sami or Agnes? Agnes kuja mbele na your team. Agnes akuje na the husband with Mr. Clements. Abali bacha bonsi no nyamwale tukimuro kanibi chabono ya Agnes. Ogembo team zote. You know yourselves. Mama hapa. Hata mkata anasimama. Haya, mkate wagetemba kwa hapa wote. Wasimame hapa. Matanga mbona chakire mwa wasabu suka kamuranchi. Tika muranchi panga. Sawa. Naomba msimame. You know mwanene na baba kwa basi. Kwa mwali bagabo tumwake bichi. Matanga mbona onye mbura ya sirire kaninki bona. Haya simama. Haya simama vizuri. Obu ya vikundi mulionekana. Haya moja mpaka ansale. Sawa. Ebu Agnes, please, are you giving me further instructions? Yes, njoo na gochaga.
Aya jigurupu bono Ogembo. Wale wa Ogembo ibuni mkono tuana. Ogembo Nyacheki kanisa maji mazuri abaigwa sikomotu watu wakwe bicha nenu abaigwa tiamba seli gaganda kanda ichigocha abaigwa mwatu wakire bicha abaigwa yana mwikaransa bwangu chimbero Nyacheki we have another home at Nyacheki. We have a home at Nyacheki. Nyacheki inchu muigwo nyolu wachira Nyacheki. Nyacheki inchwa. Nyacheki timu na area. Sehemu ya nengo yoga biamono kana to akolira yo GIT. Oyo na so meta GIT chinga keto jumaega. GIT group. Na bwa baiga biamono abakole wane bonsi bache mutu bakole wane mashemeji kuja mbele na ba mame nechikasi niche aba mame inchu kibogote ni labo mudai to barangeli nganchu yi tinu tambe ya ngolire ni kwenda kanda ba mame genda amwe karanse ba mame na bakole wane genda bakole wane makingi mwaji wajmanyo haya chikorera njugo cha bwango orede gokwana kolera na baram yomono kora kubugira ngorogoro. Thank you karibu chikolera njugocha igo aba murabari ba minto na besike ba minto ndoko cha mutu pa na tanga na nayo monene ndoka chimbero njuango oya muswati minto monepi na kara kenge iga no ne aro mu bromo ko tinyundo biamono mwachire sala no araria yes kora bwango tama ko ruake nyo tama bwango abana baito nchibwango our children awino kimbia hapa watoto wetu kwa jumla yes bwango mwagiri jibicha toroka ngosale toro pasa chinsa mupasa deka enda kai pasta ayoji kadana yo saba kanisa maji mazuri yachira ngai moji maji mazuri kanisa njua maji mazuri njua kanisa lakini mupasta hata anena ngoja kusaba maji mazuri kanisa njua iga pasta wewe kuja hapa bwango pasta maji mazuri asimame hapa utaomba pasta kuja karibia pasta mwingine hapa karibia pasta hapa kabla niongee pasta Noara in full thank you biamono enda eskuru ke wilo ba enda kini njumwa kubicha mwezi mukata kuja pasta ya chemba kuja ona na atikete isanaga skana wengi administrators na rueto kamutika katika kama administrators this one like that Ogembo na korokoro yote mano kuja njua iga mwanakoni njua iga kuja onero karabishile kana chagete kasi is retired principal biamono sano thank you haya bono kekundikira yekorokwanga ekasiniane okorokwanga ongesa Kennedy ongesa ebichatu wakiru enda bono mupasa ndaji kusaba yekorokwanga bosingi central engane yemo just one word please tigante be pole nene asogusira oyosira nkorera yane abana enkalia naende karatole asenkalia ntobwa ntorobomo tokororana no nyankende togotwara ase mefuko yeito
toko member yitu muno ono mwano yiga nigare member yita se group yitu dende pole nene sana tueremie ngama kuria naro kero yo mungu ya nyorare kulende nkiranere kurigwa obugima bugenderere buya muno. Basi tuombe. Baba, katika jina la Yesu, ninakuabudu wakati wa jioni kwamba wewe ni mfalme. Tazama, tumeingia katika mji huu kwa sababu mzee amepumzika. Bwana, wakati amelala anaongoja sikukuu itakapofika atasiliki pamoja nasi katika ufalme wako. Naombea watoto wake, naombea mama, naombea mahubiri ya leo, naombea nyimbo zimeimbwa, naombea neno lako itakuja. Utubariki wote, ni katika jina la Yesu naomba nikiamini, amen. Principal yana mokong na wanyoko rais kuru ya nene. Bas toka hapa chukua. Bas Samuel kuja mbele wa mwisho. Thank you so much. We have recognized every team. Naomba Sami uje haraka. Wale wote bacha kwa niaba yake waje. Tukimaliza kwa hapo sasa tunaelekea katika sehemu mbili zilizosalia. Tukaka branch. Hey, wale bacha Samuel bacha bwangu. Tufanye haraka kidogo. Tuharakishe hapo tu. Some if you have any instructions, I can be guided. Sawa, thank you. Sami yote viringa otokobe kuiche yamo. Tunapigwa picha moja tumalize. Basi. Simama vizuri, mpigwe picha moja. Picha moja, ndio hiyo kabisa. Ndio hiyo kabisa. Tupungie mkono. Mungu awabariki. Asanteni nenda mketi. Sawa. Mangana ngaibo na mangana na rega nande. Tunamaliza. Ya, kuna kikundi? Okay, sawa. One word. Mungu ni mwema. Kila wakati Mungu ni mwema. Sisi tumetoka upande wa Thika ambao tunaishi na Ben Ozie na Sam Aberi. Ntunaba menyi ba Thika asabana bo mugaka Evans Nyanchoka menyate. We are requesting Ozie no mongno na abana moiche kiagera totomire ne group ase kenyorogie itotomenyate korokwo bomo na bubato tomete tocheko represent abaminto bali botomenyate na barabo mbia mono na ro bwateringana. Okay, chairman, you have 1 minute. Okay, kwa niaba ya Nio Boma Group ya Thika na beana rambirambi zetu kwa familia ya Samuel na Ben kwa kupoteza baba yenu. Ile naweza waambia sasa baba yenu wameondoka, na vile mnajua msasi ndio normally wanakuanga guru ya kuweka watu wao pamoja. Sasa nyinyi kaenda mama yenu asiwe aone kama mzee alienda na ameachwa peke yake. Kwa hivyo sisi tunawaombea yote, Mungu aendelee kuwabariki kwa siku zote. Asante sana. Thank you so much. Thank you. You can have your seats. Asanteni. Bona ukageretinga amangana ya familia ya lili. Na hakika sasa wanaweza kietu wasikize neno. Naomba watumishi wa Bwana wote walioko hapa, pastors waje mbele. All pastors ya present tuje mbele. The pastors present naomba tuje hapa kwa heshima hiyo. Na hiyo ni kwa niaba ya mchungaji wa hapa ambaye bado hajawasili, lakini nikiwa hapa I can still act as the host pastor. Watumishi wa Bwana tusimame hapa. Mkoyo anambia mwana soko wa le timu ya Barandia. Ugaji kimbia hapa bwana. Wa pastor wote ugaji kuja hapa, all denominations.
Kwa majina naitwa Pastor Fred Ogachi. Ninahubiri katika kanisa la Ebenezer Church of God Province huko South Mugrango, Omogenda kwa kina Pastor Mbaka. Barikiwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina ni Pastor Ven Elkana. Kanisa ni Nyabisia Pentecostal Nemaya Christian Ministry. Barikiwe nyote. Bwana Yesu asifiwe. Majina ni Paul Owoli, kanisa la Methodist Church. Bwana Yesu asifiwe. Huyo anaitwa Pastor John Aweka Monari. Mimi nimeretire, nimeenda nyumbani na nilikuwa kwa United Methods. The Lord is good and all the time. Pastor Francis Ondieki, Kinini District, Seventh-day Adventist Church. Bwana asifiwe. Omwanene nomuya Pastor Kioma James, Jauri Central Adventist Church. Bwana bewe sifa. Bwana bewe sifa. Inchenale ngoma kokoti unando mwenge. Andi nichenao makokoti ya Samaria tango ku Pastor Bwasonderi. Nkanyali tembo kushirikia kanisa yake Methodist. Mbarikiwe sana. Kwa heshima, thank you pastors. Nampisha pastor wa mtaa huu wa Nyagancha ambaye amewasili ili asimame alete awasalimie ndiye nikaribishe nihubiri. Karibu pastor. The Lord is good and all the time. Nashukuru sana kwa mipango yote ambayo imeendelea salama. Na bonta yetekote wananchi n'umurandi ya Sorogongoro. Family mwaka Nyanjoka Nyasaye tigabaremi abaye Chinguru kobwa mona rwanira sinchira ya bene. Litukuli kurukwanga lya lero igoli ya onjuru likora kuli tukuli yaki. Yani kirase amatanga nawana twara manyoka asande musani undasiritie abugata akamwana akamogoka amwana yomonga kibona kuruku entabo kagaita buya kakaende university mbura abantu bagatanga mbuya gakora gentoki ukagenda litukulie birthday yaye gakare bakagenda lya sakuru kwange swimming pool bagachigwaka ontimbu kase nale bakaligetenga swim at your own risk gakona kugenda gaswaso swim at your own risk mwana oli akalimeria aga drown bono lero nkweni gwale kitwamunyokora ate abasani abungalemereria igenge nchendenga abana baitu kubako gende sukuru motebi ngatogenda kuna gotemi binte bigani utakoleti gentoki utamanyeti ense yabeire bube abana banyasa konare gotembuya mono barandia naona wachungaji wamekaribishwa. Asante sana wachungaji, Mungu wabariki. Bona bonare gotebanga Pastor Joseph Mbaka omupasta bwe Mesa District ase umugaga Nyanjoka ni familia yaye babere bagusasima naende buno murandia nabakire linde abalemi naenda kolemerobiriria eganeiri. Bona pastor in a very special way okunganjira kwaliganisabe ochako burandi. Tunaomba mtakatifu na Mungu wetu nayetupenda, tunalimidi na kulishukuru jina lako kwa maana unastahili sifa na utukufu. Umetenda mambo makubwa katika maisha yetu, utulinde, utupiganie familia hii ya mzee Nyanjoka ambaye ameaga. Tuomba kwamba Mungu wetu kwa ufariji mama, watoto wake pamoja na wachukuu na kila mmoja ambaye amehudhuria leo kwa ajili ya kufariji familia. Tuomba kwamba Mungu wetu uwapatie faraja wanayohitaji. Mtumishi wako sasa saa imefika atakaponena, tuomba kwamba umtumie jinsi upendavyo, kupitia kwake neno lako liweze kupata nafasi ya kufariji katika mioyo ya familia hii, na zaidi ya yote kuanzia sasa hata mwisho tumeomba tukiamini kupitia jina kuu na safi la Yesu Kristo ambaye ni mkombozi wetu. Wakati mmoja nami tunamkaribisha mtumishi wa Mungu. Pastor, you are most welcome. Asanteni mtumishi kwa makaribisho hayo. Wogimo buyo wenge bunali toliko wang
Yomove angel Conco erale Via veranco erale ove angel Ove angel Yeso ga corangelia ove angel Gana se vive Sieri nage se cuen Lero via ombosa ove angel Haleluya. Kitabu cha Timotheo wa pili mstari wake ni 4, sura yake ni 4 na tutasoma mstari wake wa 7. 2 Timothy chapter 4 verse 7. Na Biblia inasema hivi: I have done my best in the race. I have run the full distance. I have kept the faith. Mogusina kiagoteo. Narwanire se yerengia. Na koli rorogendo. Na alindire okwegena. Mambo matatu ambayo mtu akiyatenda atamaliza mwendo wake salama na apumuzike akiwa hakika anasema Mungu anibariki. Mtumishi wa Bwana Paulo ambaye aliliandikia kanisa lile alilolipenda la Efeso, kanisa alilolihudumia, kanisa alilofanya kazi nalo, na baada ya kutenda kazi hii Paulo akashikwa akawekwa kule gerezani, na akiwa kule Rome, na miaka ilikuwa imeenda karibu afe. Mwaka mmoja kabla aage dunia akaandika barua ili aitume kwenye kanisa lile la Efeso, na mwisho wa barua hii anasema, I Paul the servant of God, I am coming to the end of my life, but I can look back in my life and I'm proud of 3 things. Ya kwamba mimi ni hata ingawa ninaaga dunia ninajifunia mambo matatu hata nikiaga. Jambo la kwanza Paulo anasema, I Paul, I have done my best in the race of life. Asante mukati. Inje Paulo omusombo Nyasaye igakwebekera magisi atoge mabwaye oteba nche Paulo na akorire ensemo yanengiya asobogi mobo no nyengo chigokwa. I cannot regret. I put all my best in my endeavors in life. Abana bo manene kero montago ko emberemo yaye yobugima naga ni yatwaleli baganera tenene ebekera max ajiweke max. Mara nyingi watu wanatuevaluate na wanaotekea A minus ama D. Abantu bayikaransa bakubera kera max yobugima ayeno ikaranse bwebekera max yobugima buwao elinde nayo tebe kuna Paulo agoteba, I Paul, I have done my best in the race of life. Karibu senior. Mara anga sobogi mo ekara kuwa iru meremo wokora abantu bawikaransa bakubekera max nonyene kara kuwa nyomiru asomo chiyo onyomire manya bakungu mura abantu mbarense mo bakubeka max gose kara kuwa chitenkeye kwaye konyire goso kwaye sali amangana inaro gosetai igoto nyomwe kenyoro ikaranse bosa ayote arena kuwa nyometu. No, you have a purpose as to why you are married in that home. You must make a difference. Do your best in the family of Esther. Esther no mongino muya. Omongino yekaresta esto mulikones otogiwe ko rulitem. Na asabira abana banyana bakungu banywa miro mochuri. Na barabu barende bamenta magisi yenkeya. Hallelujah. Do something
that people can see and say there is value you have added. Kole mirimo wetanya abantu gukwana na goteba naye kole mirimo yao okwebekera magisi otebenga na atemire na nchina akorere buya maito muchano tubugate na boko nywa mwenka ochukurugira nyokobia ochukumore sombera maji bado gakwangete amagana inaro osepei ochigwe konya kakio mukungo nywa mumochi otebanga na inche tigante menchi mama bugaki oyoje kokwani omaje kurire samunga amin onya gontegera timugego amagana ina bale igo takoma omwana bwo muntu obulinga nkie kana akorete mama arana baraki yani omukungu angete mukama murabu buna muligeretika kusene kini atanchite yani yamwangete kurude 1 bakomwe abana ba mito tigambate nonye no yo bakorera bobe ayakore nsemo ya ingia ayemokwani aitarala do your best in the rest of life elinda abantu nabakwana bobe abantu nabateba ngomukungu yo mbosale ayisaneke nkore yawo ngaki ubona akorera buya nabantu batari korora. Haleluya. Do your best. Mwalimu ambaye tunamuzika siku ya leo ni mwalimu ambaye amesifika sana, mwalimu wa maana ambaye kwa muda wake wote akawafundisha wanafunzi kule Litembu na shule ambayo inaitwa Nyachogocho, shule mbili. Na abantu bose abagotabango mwalimu nachite ekenyoleke no mwalimu oyo gachagitie sukuru agakore meremembia aina magisi ko stali magisi aina ali watigire buna gosoma bali mumbaro lenga sitiyo sukuru ekerasi okaewa kero korabuya abana bagure bayanirense. What have you done that you can be proud of in life? Na wewe useme mwisho wa maisha yako, I have done my best. Getonkerie kebe no anincha barandi ba mitu bara igona nyora ngembere meye nche tigankole nsema ya nengiye ya bakristo osabere. I must do my best. And in life, don't compete with anybody. The moment you go chaka, wakora buyobu montonde, that is not your best. Onye nyarebe okokora buyake ayetema mono. Abantu batebenga ki gakyo mukungu oyo no muyapi. Nebinto bya mubura. Onyo kuyekera ngina byara di sosa ibune. Di once ale kwa igwenya mare. Igoma tegerete onye go kalanga isosa dikarange buya omusacha oga kuriria atebanga gaki mukungu oyo neri isosa bugate lakini nego kiri mbuya koraki bona bakungura di isosa gokubeka mache kwa burukania bona kwa burukania kaya opi korwe mesa go burukaneti omochipi. Do your best. Tiago takonya ore binte binene omanya gukora buya birie bikobwate urakora buya abantu batabenge biye bike obikorere buya. Haleluya. Bagira mura abandi mwachite sukuru lakini abatabinga nonye wa nyome tumuchiuje abantu bakaranga mukungu yo kira atasomete. You have an opportunity to make a difference in life. Ayo mukungu orano musacho yontegerete nonye tubwati kenda sensei tikakona buyecha yabosanga nchino mutako manyete abantu abakona ko nchaye kenyoleke na sengenjo tabuga tikende bamuraba mino na bali kutuliki ayakore nsemo yawe ingia nabonya sahe akuiwe biriro byao akorusinsa na yakumukerigo. Do your best. I stand here today as a proud person. Ma momento igayete grade 4 tatere agat soma mono agaykaisat Bolo kaki asega kiyo mbate mete bona baibuli aba situngumbuga. My father okula last year May aga ntebiri uro mu kibotenyu o my think I didn't know aga ntebinga abana aba 7 of us say to negetale tatu tuikanasina baba bato teya abana aba omore saba lakini ontegete kero muntu tuabaire sukuru yanka moto taraketenia
soma tata ko to kwa uchi sukuru bosa tabuga tisufu chibes naenda alengo muyako gando kuwa na buya no mumanyete semo yao okuwa na buya amwalimu atebanga omwana ombaka tigaso class akatebiri ko yobuti tata leo tabinga bugote nya bamura bara bange lakini ogenda bugote tokonyera mumuraka aneko to example kienke principal no ne pat no anya ko na ko bo chief principal bo ombongi no yo mokonye na ndo moment no ngombe ta ko moment ngombe yo ala ko na ele paminto bone kina ko batabineke abayibuli aba bari batabinga ki it doesn't matter asemule bon mubuga tikende lakini they did their best abayibuli bali one time ekana rangere tuko Jesus kuri ali ukindo boys urumatonte raga omwalimu oyo musitali olengo mwalimu bo masikani akanyora tata nchira kamatabinga aya mwaka tata ali ko rumumura keru bayo murake I don't understand boy mwalimu akamatabinga omwaka mbaka liyo kinda isukuru omugako tabuga tikende gae chaye nagakobwata tigana mangana yesukuru kuru nesukuru beko mwana no nyanya mondo na bara gore omokia ko mwago sino ko modisi college ene tatero lenga tabuga tikende tata na baba kaikara sema tabanga ki aya alia se kwarangere tibu no wochia otokobeka agwa best mama akomenye chaye ime echaye buri sobo sokore yana akama mechaye eyembo ya mumuru mwabo renge oriki akatabanga omwana ntoko tole chaye naye omwali bwe bonus orusie fees ole atari ukindo boys ongakanera nasoma omongina bunoyo no mwaka bunoyo they did their best lakini kwanyoranga abantu mbaro bali kire ekenyoro bana babo no yo mata university lakini omugaka no mongina batali kuetaya bagotebana abana baitu balinya saa toire let us do our best to transform their lives ngaito kurusia basacha buna bangina abaro kole mirimo yabemiya nonya barabu bayikete se mogete abakungu mora montegerebuya nonya go chaire kenyo nyasa okoira no opportunity onye kwa iboire menya mugondo lakini osomya bana bao haleluya omochiyo yo mata tora asenge ntabantu basibetigu bagasoma tigamba koliye semina no nyambo endagere mokolia tari ata boletu iko montegere abana basibiwe omongino ya mokolia bujanga iko ndiko tiki abana banyesa do your best na ya abantu batere ne bankwarara abantu batene ne batanga asenga ki omusacha na amenyete kenyoleke na nena akoleta mangana ya maya haleluya jambo la pili ambalo Paulo analisema ni kwamba hata ingawa nimefanya jambo la maana kufanya yale ambayo ninaweza anasema jambo la pili I have run the full distance tintigere tinchira na aminyo kire wiko mwelio I have run the full distance. It is good to begin, but it is best for you to finish. Mbu yako chaka, lakini yake tukinge nene okole. Mbu yako yabane school, basa omekuru grade 1, koyenda igoro. Omwana onyata akokole school akora matemwaiti. No onyata chite school. Bagina bamura. Tiga tebanga omwana ngabantu basomire mbere madabatiki obuno bochinga oyo ona somete ndayo yo wae okolete emermara finish abana bakore sukuru wetandi kokore sukuru yese nyasaye naganeti abantu bakore esafari ne safari ene no montara minyoka sense wetanya masomo ne safari okwega okure to tigeranchira abantu mbarengaba bachagete kanisa bagako mnabona mwako kurugwa Marko 10 mwako lenga mzee huyu ambaye alikuwa hapa ndiye mwanzilishi wa dini ya Adventista hapa ukweli ama uongo ndio walianzisha hapa
na walianzisha dini ama kanisa hapa ili watu waweze kuendelea katika imani. Mara nyingi unapata watu wanaokoka kwa muda mchache tena wanarudi nyuma. Ninakusii leo, ni afadhali umalize mwendo wako wa injili, usiachie nje, usiachie nyuma rada. Finish, don't stop on the way. Kura to abangina bala umongino cha karibu rukabuneli oika katikati abakungu aboro otigeranje bono balimwa katigere lisebenchera kwa rali. Mara nyingi unaanza unaachia katikati na mara nyingi hatumalizi. So do your best, yes, and above all finish the race. Bono kwa tevinde ganteka mana roche ngakumi. Nilikuwa nina watch Olympics. Ilikuwa Tokyo, Japan, around 5 or 6 years ago. Na wakaleta ile inaitwa 5,000 meters ya women. Chimbero 5,000 meters. Oko minyokeke wana mara ange 13 oko ule. So kule mwanzo wakaanza akina dada kama 80. Aba ata bange abasubati bagachakoro gendo. Ruoko minyoka seke wanda mara kale 13. Wakaendelea baada ya kwenda round kama tuseme 6 times. Abantu barenge 80, abantu bande barosire batiga irange 50. Wakaendelea. Lakini kuna mtu mmoja, yu dada ambaye aliniguza sana. Alikuwa wa mwisho. Mosubati yako na kuminyoka iga oranga chingurushia ene chinke. Lakini katema olio tanga ina acha amonchokarana agaonchokarana no mara gatatu. Abantu bande munanje nari koligere ntabanga ki buno yonki yako koleke Rwanda ojo ne chiza ko na gosalia mosubati oli nkarora linda wanse na anda imoka na ndo sigete na ndo kominya korogendo bone Filipi kabuga yo mwaelio abantu bakuminga ki aya karunchera abantu bali nambe yamana nambe bakoleke na kagakole kwiga se kurumagega kakagasa ne chinguru chinene olio motangani agatamboka akaiwe bendera yaye ya Kenya buna Kenya bagara bakongo agachaka gushangilia namba ibere omu Ethiopia nera agakora akaiwe bendera agachaka kumnyoka namba ishata agacha na no mu Kenya nera akaiwe bendera bagachaka gushangilia buna mumanyete bali bakwewa chitawadi mbarenga kadatu bona babande bakana gukura bosi pi bakaera umosubati ulia katika rabujika kabolinge bali moneka leke Rwanda bali mo yatika ile yoka muna abantu mumanye to bana badaga ira ngane bali mu umosubati ulia kaminyoka chiraundi seto bweka eke Rwanda ekerakora alia aikasengo hii umosubati ulia akamanya kugwaise akayana abasongo bundabale musongo yo magatena macha kamatapingo oh madam congratulations aiwa machi bakamwa macha akanywa bakamatabi we want to interview you ototakete bono goko bolia ototabi ngankie ke gose mbo bali mukiyo bugwaje tekuru Africa bakamobeka naje microphone chinga na iga chinyinge bakamatabi congratulations madam. Can you begin by introducing yourself? Chakango gwetanga saenigo. Agatebanga, my name is Joan Pendo. Which country are you representing? Insecure gose gwacheteko gotelera agatebanga, I came to represent the Republic of Tanzania. Oh. Pass. Musungole kamukubuli ndo kyo mweli gako. Kabuli now. Now that you came to represent the Republic of Tanzania. How do you feel that now you are number last? Ngaki usoyuetaye ese yaonga kikwa yeso kirianga na yo sige toro gendo gaiga nese ngime kuligeret ngaki usoyuete ewa magana mukunguli atena kama nyakawata you people. I'm a very proud citizen of Tanzania. Inche no muntu bwengentu na ndabona ngo gete mono tigamba tebi why I am happy agateba nche ekero na go tumukuru Tanzania gocha ona ile tu state house
tawaikana ne president ya Tanzania ne minister ya sport baga ntebiga aya baba ngogenda uri Tokyo Japan kumnyoka naba minyokia banene nsengima na wanyana ba Kenya mbaro naba Ethiopia baba tuwagotumire iga intuge se Tanzania ya target intua nako nyorungu subati mu Tanzania okogenda nera minyoke akole na asieka baba tuwagotumire iga gokogenda aria to basa kogenda okuwa moyo nga gwasikire ege tuwagotumekenene obo mu Tanzania mutangani oyo rakore 5000 kilometers race omukungu ya kama motivated agateba n'abantu nabasekera I will stay on track okogenda lanche buyeka omweri oye nkore orogendo bono mukungu ya agateba buna togokuwa na bono Tanzania chiombe tayari chitiru Tanzania wameanza sherehe kwa nini abamanyete no mwana oliye twatomete okorire nsemo yaye obeiro mu Tanzania mutangani gukora rogendo haleluya muchando tubwate marangi igota gete kumnyoka n'abantu buna bagosomia abana aba omaega bare wako mwayo watabanga naye bawo bagosoma omwana oyirore class ayebono kwaroranga naye kintu kiao kiari na abatebiri abana banyasaye asobuge mabwese egente kenene no gutakwa moyo ayagenda busyo nemeremo gukora abantu nabagosekerera ingaye maegole naye buwo abana bawo mbatare bagenda yale haleluya serikali ya Yesu toko moyo na kuita echiro kama ko mutiribega egasyo kona gukwana na mangano kona gukwana buna gwasekereiru ayo kona gukwa moyo busa ayatora your focus manyange nseye muri komnyokanira muntunde ayakore meremo yawo engaki yawo neike nayo gutambokoro gendo haleluya omwali oye Paulo agotebanga nonye nakorire nsemo yanengia namba 2 nakorire orogendo igagotebanga gintu kyo mwali onkwegokeria na alendire okwegena haleluya ebintu nebinge tokorendese lakini egintu kiengencho takire korenda negintu gikuru kwa okwegena ole no kwegena kyaro kwegena okonabo ora gutegerencha bono nkorere omugado yo musini nimbateri egintu kiambere mu Kristo yo noyo mongino no manene mongino yo nabalinge kanisa mono mbatai mokorera mongino bwe kanisa akaruara buna ruara omongino nabwate party nabwata abana bachukuru banyorere chibesa bakora mutumira kumo mongino nkora kugachali chibesa bono bakaba murabaye mbara bare kumuirane ni mekenya gitari abande none transport bagochira batabugati kabawe kanya gitari umongino libwirira otebanga abana bane igonde nchara yo gukumya timbwati bona ngakinere abana abana ko matebinga tikatobusibi baba takatobusibi biya nyagitari achinguri yakore yakore libawo chikumukuna bamwire bamusibi omungina tikakukura korache tikakukura gakwa amugira akwa akagireka babotiga gakyo mugiro na chakwira mache motigere ko batebinga tokyo mario omonginoria buna bati komwonjora mongino tabanga tigere gaiga monginoria abana bali baye bakaba muramambi kabagocha bali bande barendeta baruire bande bakubarangari kujisuka akamatiya basibati abana bali mona gocha yokobya oyo omugochi komukuna mumusibi otabanga mumutige omonginoria kara mwachire ngochorosokie esaro neragosokia aiga segetanda kia etokona tokora ona koba chipesa mungiro baka abana bali bakamata biga onta gete mulende mo bale le bana mungiro nati muka mulende bono leto ko mongina ko chikotimuka bakaba mura baka make sure ngana bali gusuka kida kachinke mongina akamiamia
agatimuka kero mongina atimoka bona barete abanyagitari baba tenga suka sema barete gitamba geliga baitya bakaba muraba no barense mo bakona kolera tigatomorore tigatomorore abanyagitari bayiragana mayenda na manene bakaba muraba anchere barangira biara bas kungwa buna baraba ngaini bagatebye abanyagitari ngamutara mwira moche tigatombo chenjerija tigango doraro chiange chitoru usitoire bakungu bali bakagenda bakagusia saleria bakagusia babugate handbag yabo pochi bakabeka ke mutu bono mongina gakobe kugochi moche ligalia abakungu abakayana bagateba ninga bono toko tigabuna abana bakuri na chigali kuchika totenene toikaranse ogembo ngoikaranse toro ogembo elino ogembo ga totebanie muna tochi kubanga matanga bagatea bagaka babo bagaikaransa ogembo bono buna baikaransa ogemba alia ino mweshimiwa gutu ntaketaba kwani elinda batebi buno monginoria amangana aya erete mweshimiwa karibu sana haraka akai so that we finish bas omonginonya kitali kialing alele mek sawa professor karibu sana bas mongino bekiru mocheri bakaba mura bagatia bagaka babo ngomwe muranche ntobuga tengana tukukwana ogembo bantu bari bana korera guchika ngocha tole no bari mesigeli bari korendera nekitali mungu bagaikaransa ogembo bagateba ninga abana bamintu mungino timokire lakini ntobuga tegenta kire saro yaye bono bakasokie saro yelyo mungino bakabara chibesa ama noti elibu 68 68,000 abakungu wale wote komoranya gitaria igale kuwerera nga no bande bateba nga mama no nye transport no nye nache te igoro ege ndo dabu ategere kike ne transport umongira teba nga umongita onya mubuga tikene mota kora abana bali bagateba nga chibese echi omongira mbu ya mono na jirendete bakabaga na chibesa bagatebe jinde chiri chigutigara mugenda muguri no nyina kamori tonyenyera bagere ngai tokuruze enjereria bakungu muramo kure na chibesa enjira tokore ndi bintu twanchete mono na basabire muna Paulo agoteba wetani gokore semo ya ingi ya sense namba ibere gokoro rugendo urendo kwige na kuwa one banku ara urare muno mwigende nyasaba sina se Kristo era muboletu mbalenga bagoteba umonginista mongine modikonesi itu na abana baye nyasaba sisi ni karabati gaira sense. Mungu awabariki katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Kabla tuombe, ningependa nirudishe mic kwa MC. Okay, biamono basta asamangana maya kwa vile votoa. Karibu profesa asubika asam matangaya. Ninganitie turareta umugano moke elinde tumanya goswa sensemende aliyehusika no kurua umugano oyo Kefa Marube aro ngayaenda okay Arafu ino muchachi ngayale muchachi nera nchwa Bia kono chairman aseri bageli gwa toide aga to ruo mugano moke uso mugano motambe wo mugako yoralirega igonda te korangeria oyo mwabo okoro Robinson Nyabicha ndangerie noyo minto okoro Charles Ogutu noyo minto okoro kwa Henry Nyakweba bacha abonsi batena Charles
Ako Charles Naro. Aye. Charles Tayo. Bono. Ote ko ba umugano. Asenjere ngao eteyeriyo gasomwa una botambe tonalete. Wanda edo chakira somoga ka Robinson Nyabicha. Nero manyito ko iburu kwa Nyanchoka. Nero manyito bula Nyanchoka chiete skuru paka sa chiete gukorera. Wanda edo ko mwali baga ato umugano uyu. Mwaka karibu. Asanti kwa nafasi tumepatiwa kutoa historia ya Mzee Evans Nyanchoka. Evans Nyanchoka ni ndugu yangu. Alisaliwa 1943. Ngawa imeandikwa 44 hia kwa karatasi hii. Alisaliwa 1943. Mimi mwenyewe ngao si vizuri kusema. Mimi alinitangulia mwaka mmoja. So he was born 1943. Kaanza shule 1953. Alienda primary, shule tulienda ni hapa Nyakorere primary, ambayo ilikuwa na madarasa kutoka darasa la kwanza mpaka darasa la 3. Kutoka hapo alienda lazima alifanya CE. Lazima alifanya, kulikuwa na mtihani wa standard 4. Inaitwa common entrance examination. Alafu wende intermediate. Kutoka hapo akaenda hiyo intermediate. Akaenda Magina, akasoma, akafanya Kape, mtihani wa standard 8, ila akifaulu aende secondary. Alifanya mtihani huo huko, akaenda Matongo Secondary School. Kutoka Matongo huko ni West Mugirango, sivyo? Ni North Mugirango. Kutoka huko alifanya huko akasoma kutoka darasa la form 1 and form 2. Akapata transfer akaja Nyanchwa. Akaingia Nyanchwa form 3 na form 4. Alafu alipomaliza hiyo miaka imeandikwa pale, ukitaka kuangalia miaka hiyo iko huko. Kutoka huku akaingia Kisii College kujifundisha mambo ya ualimu. Akawa huko miaka 2. Alafu kutoka huku akafaulu kuwa mwalimu. Akaita kama mwalimu. Na liye chete atometwe
gochinya chogo chogo vile muigwa wangu ataendesha kutoka hapo. Mimi nilikuwa na zungumza juu ya mwanzo vile tulianza. Mwanzo vile tulianza masomo. Asante Muigwa. Endelea kutoka. Asante sana anko. Mumesikia pati ya kwanza ya maisha ya mzee Evans Nyanchoka mwenye amelala huko. Mumesikia juu ya kusaliwa kwake na kusoma kwake. Nataka kwenda sehemu nyingine ya kazi. Kwa kazi yake nataka kupeana ndugu yangu hapa Charles Ogutu atuambie kidogo ile anajua. Charles, karibu. Amjambo. Alipotoka college mzee Nyanchoka, shule yake ya kwanza huko Bobazi ilikuwa Nyachokochoko. Nimesikia watu ile tembo wakisema itembo, lakini the origin ilikuwa Nyachokochoko, na ilikuwa yeye ndiye alisisi hiyo shule. Tukifanya mtihani kutoka pale, ilikuwa shule ya kwanza Kenya Kisi nzima ikawa ya kwanza kwa mtihani ya Sunday 7 kutoka Nyachokochoko. Wale watu walisema walikula pesa ya Nyanchoka ya kwanza, sisi ndio tulikula hiyo mshahara yake ya kwanza kuliko watu wengine. Sa mimi na bwana Profesa Marupe. So apart from mambo ya kusomesa, alifanya kitu inaitwa mentorship. Book education is not mentorship, ni kitu tofauti sana mambo ya mentorship. So nimefurahi sana kuona watu wengi wale has mentored mpaka wamekuwa watu. So tunajifunia sana kwa sababu yeye ndiye alikuwa mwalimu wa kwanza hapo, na hiyo hesabu alikuwa mwalimu wa hesabu pia hiyo shule. So amtawakia hapo, kwa sababu sitasema mengi, alafu nipeane kwa Henry pia ndugu yangu naye. Asante Charles kwa story yako. Charles ametuambia mzee alianza kazi mwezi wa Januari mwaka 1971 na akatumwa shule inaitwa Nyachokochoko huko sehemu Sabo basi. Siku hiyo akienda huko hakuwa ameoa, alikuwa kijana. Alienda pamoja na huyu Charles na pamoja na mimi tukaenda kumpikia, sisi tukiwa wanafunzi wake. Sisi ndio wafunzi wa kwanza kufanya mtihani wa CPE kutoka hiyo shule ya Nyachokochoko mwaka wa 1971. Kuna wengine waliongea hapa mbele, lakini hawakukuwa na story kamili kama ile tuko nayo. Hii tuko nayo ndio most accurate. Kwa sisi ndio tulikuwa huko na tukafanya mtihani mara ya kwanza kwa hiyo shule. Mzee baadaye alikuja akakuwa transferred kutoka Nyachokochoko akapelekwa Litembu. Akienda Litembu, sisi tulikuwa tumefusu, tumeenda secondary, hatukuwa na yeye anymore. Lakini wakati huo alileta wengine wenzetu wakakuja kuishi na yeye, na wakati huo baada alikuwa ameleta mama yetu Esther. Kwa wale waliishi na yeye, niko na ndugu yangu Henry na yeye alijua vile huyu mzee alitoka Nyachokochoko kwenda Litembu. Wacha tusikize historia ya mzee kuanzia hapo. Asante. Asante sana. Vile mmesikia alikuwa Nyachokochoko mpaka 1974. Kabla hapo katikati, wakati hawa wawili walikuwa wametoka,
kuna dada yangu ako pale anaitwa Wilda, alikaa na yeye 1973. Alipoenda form 1 1974 ndio Nyanchoka akanichukua. Tukakaa na yeye Nyanchoka mwaka mmoja. Lakini siku moja vile mimi nilikuwa mtoto, nilikuwa sijui, siku moja ya Jumapili jioni saa 1 nikapata watu wengi wanaingia libeba kila kitu, twende. Ala, tunaenda wapi? Kumbe tunaenda Litembu. Tukaenda Litembu usiku. Ilikuwa Jumapili Januari 1975. Tukifika huko, mimi nilikuwa mgeni mtoto mdogo. Wale watu wa Litembu ni watu wazuri. Kama wangekuwa ni wabaya wangenichukua. Tukienda hii jikoni iko na mlango lakini haina ile chapi ya ndani. Nikashindwa, nitalala nje. Nikafunja kuni, nikasukumia ile mlango. Nililala hapo na hiyo mlango bila kufungwa kwa muda mrefu. Mimi akiama Litembu nilikuwa standard 5. Haikuwa na ile class, Litembu ilikuwa imefika standard 4. Mimi nilikuwa naenda Magena Primary School. Hapo Magena Primary School yule dada yangu amekaa pale na Auntie Esther alikuwa hapo secondary school. Alisomea hapo. Wale wa form 4 ya kwanza ESC Magena walifanya 1977. Yeye ndiye alikuwa msichana wa pekee. Alipata division 3 in 1977. Niliambia yule principal wa Magena alikuwa hapa andike hiyo chini, akiwa na alumni, ukiwa na alumni uite yeye. Yeye ndio base ya Magena. Tukienda Litembu zamani mambo mengi haikuweko. Zile mijengo yote mlione kwa sikuweko. Kulikuwa na darasa 2 za udongo. Nyanchoka anko yangu wakapea ruhusa kanisa ya Methodist, wakaanza kufanyia kanisa yao hapo. Na Nyanchoka yeye akaanza kwenda hiyo kushiriki kwa hiyo kanisa ya Methodist. Zile vitabu walikuwa wanatumia kanisa ya Methodist, headquarter yao ilikuwa Mugunga. Nyanchoka alikuwa ananituma kwenda kumletea vitabu za kusoma kutoka Mugunga, kutoka kwa pastor alikuwa anaitwa Elisabeth Nyosaka. Kutoka huko Nyakoi, waziri kama bado wako ama ameenda. Anaitwa Gilbert Sibuoga, mzee anaitwa Sakali Onyanja. Wengi wao wameenda, ni Nyakiruma peke yake amebaki. Nyanchoka akapata permit ya kuanzisha hii Tembu Market. That was 1975. Hiyo wakati hapo mahali soko iko hakukuwa na kitu, ni kama msitu. Lakini kulikuwa na mti kama hii iko hapa, mkubwa kama hii. Hapo ndio walianza kuuza nyama ya kwanza 1975. Ndio hiyo soko sasa ilianza. Ndio Nyanchoka alianzisha Litembu Market kwa jina yake. Nilikuwa naomba ikiwezekana wale watu mlitoka Litembu Goji, mkikubali ile soko muite lia Nyanchoka. Because ile soko ni yake. Mkipenda, nyinyi ni watu wazuri, mkipenda muite lia Nyanchoka. Nyanchoka akiwa hapo hiyo wakati alikuwa hajapata mtoto. Watu wengi walikuwa wanadhani mimi ndio mtoto wake wa kwanza. Samuel akizaliwa mimi ndio nilikuwa huko. Nilipata ango yangu siku moja akiniamusa usiku, kucha twende. Kumbe Auntie Esther ameingia reba. Sikujua. Twende. Tukaenda mpaka Magena usiku. Nikatoje alikuwa na mwangaza mzuri. Tukaenda mpaka Magena kwa anko yangu hapo pale anaitwa Daniel Ugo. Alikuwa headmaster wa Magena Primary School that time.
Uncle Daniel Walker ndiye alikuwa na gari. Tukaleta gari, tukakuja na gari, wakaenda usiku wakapeleka aunti yangu Kilgoris, ndio Samuel akasaliwa 2nd of December 1975. Nikabaki peke yangu usiku mpaka kesho ndio walikuja kurudi. Hiyo wakati kulikuwa na ajali ya ndege ilikuwa imetokea. Captain wa pilot wa Kenya Air Force alikuwa anaitwa Samuel Nyanga, alikuwa ameaga ajali ya ndege 1975. Sasa Abeli Samuel ndio kijana wa kwanza kusaliwa the entire board. Ile sherehe ilikuwa huko, kuna mmoja alimention hiyo hapa, mimi ndo nilikuwa nafanya hiyo sherehe. Hiyo wakati hakukuwa na chai. Ile chai wa mama walikuja Weli Tembu kutoka ile siku karibu kukujwa. Kila Jumamosi ilikuwa ni siku ya kutengeneza chai. Kuanzia saa 8 mpaka jioni. Ilikuwa ni kazi yangu tu, mimi ndo nilikuwa kadogo natumwa kutengeneza chai, ukimaliza hii unaweka ingine. Kila Jumamosi ilienda karibu mwezi mzima wakati huo. Na mimi ilipofika miaka yangu nikatoka. Ile tunasema anko yangu ya Njoka aliweka msingi mwema sio tu kwa watu wa familia lakini pia kwa watu wa nje. Haswa nataka kusema huyu ndugu yangu alisimama hapa, yeye ndio first born kwetu. Kwetu tulikuwa maskini kama pastor alisema hapa. Pastor kwa pastor Mbaka kwao ni karibu. Bila walikuwa maskini kwa pastor Mbaka na sisi ilikuwa ni hivyo. Kama sio Nyanjoka hatungesoma. Peleka shule mpaka tukamaliza, tuko hapa saa hii. Naomba Mungu abariki sisi sote wale tulipitia mikono ya Nyanjoka, hata kama hatutaweza kufanya 100% vile Nyanjoka alifanya. Mungu atusaidie tufanye hata 10%. Asante sana, Mungu awabariki, Mungu abariki family ya anko yangu Nyanjoka. Asante sana. Asante ndugu Henry. Mmesikiza umogano story ya mzee Evans Nyanjoka mwenye amepumzika huko. Mimi nataka kusema kwa niaba yangu binafsi, mimi kwa kusaliwa niyo mwiwa kwa Nyanjoka na wamu, lakini kwa kukua mimi ni mtoto wake ama mtoto wao hawa ndugu zake wote. Wakati nilienda form 1 mara ya kwanza, yeye ndiye alinipeleka shule form 1 na kila kitu chake. Januari Februari 1972 alinipeleka shule kama mtoto wake. Siku hizo hakuwa na mtoto, mimi ndio nilikuwa mtoto peke yake. Kwa hivyo hata kama mimi ni mmoja kwake, mimi ni mtoto wake kwa sababu alinishughulikia kama mtoto wake. Kwa zile siku zote tumeishi na yeye, alikuwa ni mtu mzuri, mkarimu na mtu mwenye anajua kudiscipline watu. Nikiwa shule, tukiwa primary huko Nyachogochogo, unajua watoto hawakosi kukosa. Tulikuwa na makosa mbalimbali. Lakini mimi nilikuwa nakosa na anashindwa kunichapa kwa sababu kwa Kikisii huwezi chapa mtoto wa sister yako, mkono yako itaanza kushake. Mimi hakuwahi kunichapa. Ile kitu alikuwa anafanya, alienda anachagua kiwanja kubwa, ananiambia ninalima, ananiwekea time ya kumaliza hiyo shamba. Hiyo ndio punishment alikuwa ananipea, na nilikuwa nafanya hivyo sababu nisipofanya hivyo sitakula. Hata kama mimi ndio nilikuwa napika, hata kubali niende kupika hiyo chakula ndio tuende kula. Nasema nini? Mzee alikuwa a disciplinarian, alitudiscipline,
akadiscipline watoto wake wadogo. Nimeona vile wamekaa vizuri. Bila discipline kwa home, watoto hawawezi kuwa vizuri. Ukiona watoto wakikaa vizuri ni kwa sababu wazazi wako na discipline na watoto wanawasikiza. Kwa hivyo mzee alikuwa mtu mzuri, na mimi kwa upande wangu sikumwacha. Siku zote ameishi huko Litembu. Wale watu wametoka Litembu mnaweza kumbuka, mimi kila wakati wewe ishi miezi 2 gari yangu inasimama hapo mbele ya duka yake, na ninashuka ninamkuta hako kwa bench hapo. Kulikuwa na bench kwa nyumba yake. Ninashuka nikiwa na wajukuu, nilikuwa nampelekea wajukuu wake pamoja na mke wangu, na hao mke wangu na wajukuu wake wako hapa kila wakati. Hatuwezi maliza miezi 2 bila kufika huko. Nataka kuwaomba dakika moja, mnikubalie niwaite mama na watoto wake kuja hapa dakika moja, watu hawaone. Kuja na watoto. Huyu mama hata kama mnaona ni msichana, hiyo ndio mke wangu. Huyu mke wangu anaitwa Tabitha Njoki Marube. Kwa hiyo jina mnajua kwao mahali iko. Nilienda nikatafuta sana, nilivuka milima na mabonde nikatafuta mpaka huko na nikampata, nikamleta hapa. Ndio aliletea huyu mzee wajukuu, na tulikuwa tunapeleka hawa wajukuu wake kwenda kumuona. Dakika moja nipatie mama wasalimie, alafu tumalize. Mkutano wote, hata kama tuna matanga, musalimike. Bwana asifiwe. Mimi sitaki kusema kitu, yangu yaliisha wakati anko yangu alienda. Yeye anajua mahali aliniweka na mimi najua mahali nimemweka. Anti yangu, nakuhurumia, lakini najua uko na watu ambao watakuchunga, na Mungu yule wa juu ajuae kila mtu awe nawe. Sijui niseme nini. Bwana awafariji wote. Asanteni. Asante mama. Watoto hawa wajukuu wa Nyanchoka nikusawalimia tu jina na salamu. Bari ya mchana. Kwa majina naitwa Dan Nyakweba, mjukuu wa Nyanchoka. Tumekuja kumuona mara nyingi na tumesikitika sana kusikia kifo chake, na tunaambia nyanya Esther pole na familia yake. Mungu atawafariji. Asante. Familia yote, vijana kwa wazee, hamjambo. Tumesimama mbele yenu kusema kwa natuma rambirambi zangu. Mzee tulimjua, alikuwa sokoro mzuri na tumeishi kumtembelea. Kwa mandugu wote wa saidi ya mama, yani nyanya Teresa, huyo ndo tulimjua sana. So pole kwa nyanya, na Mungu awabariki. Jina ni Saya Wakaba Marube. Asanteni. Asante sana. Hawa ndio watoto wenye nilikuwa nampelekea. Sasa mwisho nataka kutoa rambirambi yangu binafsi kwa mama Esther na ndugu zangu na dada zangu kwa hiyo nyumba, pamoja na ndugu zangu na dada zangu
pamoja na uncles na my aunts wa muji wa Mariko Otenyo. Ninaweka mbele ya mikono ya Mungu. Mungu ndiye atatoa faraja yake ya kweli. Asante sana. May God bless all of us. Thank you. Okay, sasa nimlete pastor wa district hii kwa dakika chache sana, naye aongoze hivi. Biamono abaigwa wakwande buya gento mugakuria nkonyangeria muigwo nde gwenshura atiri gwikera tari gukora gendoki lakini rero ngorenda muri abaigwa buri rero muko batito rege ko bakeba amako kanyegera tanyegera biamono abaigwa mwakwande buya nyasaba sin. Sasa tunataka kuingia sehemu ya mwisho kabla tujaombea familia. Asante sana viongozi, naona mnazidi kuingia. Pastor Joseph Mbaka Biamono omwana bumurake omurakeru omwana bumurakeru takwanitia mangana kero muntu akoigwa tangu for example nyewasi ni kwa tangu narora. Mungu awabariki sana. Kuna wachungaji wawili wameingia ngoba yate kava kwani na sabago kora wekara batu kwanire ingira ni konde ligase chumbo ito mukoro sado kyugutu abakwani na enda tokonye gusangirira ngori kiagera orogongoro iga no ruaye na chakire pastor Nathan Otara no pastor ogokora ari Kenyanya na endo murandi tukubwatira na mono na ende na ire nsemo ya peace mangana ya administration ya sub county ya Kenyanya igo na bonta eteko mwali bagatu kwani na enda tebenganemo makoleta pastor ngisi mbuya mano pastor Seribaga abasani ubo mwalimu familia ye bantu baruretse mawao narodira bantu baitaiga bange bamagena nabo igo abantu banda bange barutse ito lyokindo nabo mbaba nabo machoge igo nale gusaba igambo mame na inchi tigante biye familia pole nyasaye tigaramburo koboko ekere mwasiriri umwalimu olenge bwengencho nando imotagete koroka egente lieta kinegento getekia sana motaka soboka karote miru gotigoro motsoboko kentonda atebe bachokoro baye familia ye nero tigetseboke aserieta ya Yesu aina rama sabane kwani rama ngana yo morembe tagete motagarara buya mangana yo morembe ekere mbure gotwe kabireye dende bintu bya ino emechikoro dende gento kiao ekiagara botuko naliye binyangi bigotara nali kisese chikorera isiko nonya to chibwati ko iguchikorera isiko dende bintu bya ino naliye bintu bya ino bitari koibwa bintu bya iburoda ni ali rero bintu binge sana bono botuko igomore dende bintu bya ino nyasaba barambuliro koboko ayo moelio pomachoge yaita profesa omochumbo ito mukuru bonare gogosaba moteme mubeka bantamo mumuromi no nara nago kanere kana nagenda na robi onyo korigi chikura tigachari gichikura timomokani okorokugitio ni achuga na ntomete ngareta chibesa nkaire mochango konde bwensi okorigi chikura tiganya samurambure no koboko abantu baito bari gichikura ekiagerenga kijaikire abantu bagokora interview to baite ko bakani kero muntu nabwate ngakiyaye tiganya saba sesenie to sabe mbuya mono mochenu nyasaye tatu myabuye chinguru narange iriyo buyabwa somo gandoyo abana bao barure chinsemo ao monene na korangeiriye tatu myabwa mabere familia elia nanye bekira soko bako kwao bana baekere bakoirana barayi baito barayiga barambuliro koboko na bari mu baito bana baito bagochokora matemwa
bande bagochokora form 4 na bande bagochokora birasi byibike abana baito chiskuru cheito chikori buya aseri etaria Yesu kora manene kwetera samabira Yesu kisomotori Nyasaye tigabasiseni Biyamono pastor nganchire ndete pastor Mwengangisa Joseph iganinka pastor na inde garu muraya se field yetu ya South East Kenya field ya sensema ya ministerial elite nejisema chinde pastor Nju Biyamono asinge juchinsa kya elire abami ntobwa elire buya Anjira banale gotosa ki pastor ale gotebanga koraso konyara to besa kuengusa mono stretch nyale ko baise ko butoka bosa so taikeri tambalia ayiso weikeria ayekolera ororo nande koro mukyaroro nale gosegetanga ingana ni Nyasaye tolisome nande lisoma so kunyara ekiera lilio kalira tokore ko bamoyo kemoika jekina kinale goteba Biyamono pastor samara ko arule gosegeta maya naende utwajira saa tikatwa kole semina abantu banyalinga ni Nyasaye nje pastor ngisa aikenyureke ne gyaito kyane otenyo mumuro mintolenge mwana yanchoka noyo nabono na Esther anjira bagota bangaremereria nanda anchirana ayabeire tigara so manene no manene abaho gosemeria tusabe tata na ndo Nyasaye enkeno ye maete buya gutoetania nkayo mwako otenyo na abana baye na bachukuraye na bachukururia no manyete bonsi kero mwana yancho karuro mwana stotigere na abana abachukoro otwali ko batiga sama bokao kabomo reri no murendi no mugiteri no murwanireri eri na ndo bago semeri bakoganya gogocha gutumukia abantu bonsi asobugibwa bwakana kare twasabire gwetera asetari ya Yesu Kristo oyoro motorito Biyamono pastor timu elia rukiongeti bali bakiongeti tumira ne guchiriko ria liko soka guchipara ingana ndiro ike gotoka bali barukiongeti tumira negatiaria Professor Sado Kyugutu aigambu professor ngwa kole mirimo enda abantu bawo mbagwanjite ikona banari gukwarigania asenjira yabe no kwanya abantu bawo na inde usangererie erungori ikona banajira direct ga njiri kona kwenda njirende nganjire singe njibiro abana abanyasaye abasani omugako mintoralire nkwaningo Nyasaye no muya mtaniruhusu wale ambao wasikii lugha ya mama yangu kwa sababu ningependa kuongea hiyo lugha kidogo tu. Umongi na baba Esther abana batigara gonko bapole nene sana abantu bo mu Kibotenyo gonko bapole nande ko bakirambiya mono asoba mwatwalire asinga kintambe bwakire paka asaba iri Nyasaye abakwasenga njayo abantu beli tembu Biyamono aso gwanchero mugako yo nyanchoka komenya nene myaka yonsi nande naiwo moyo nabo liga yiro bwa mwabo nga kamura anche na muraro kenyone chire lini tembu kwa biyege ntumunekyo ekera mokoro ke chirori tembu mojo konyoro kabosai gose mogo turangiri toje bakoto kolege ntugete keruwe kero simangana gete mogo takamokole abantu beli tembu ngaimole mwaigule yonga mwairwe gazi tindio kwana mange onaika senge jokonyorwa andi na nyoru mona senge nche pare yetaigweteka monto na bala abo mongaini atebe ngaki professor na kwaso engo bisi nkiota rosete pare tingo taka kwende nchire iyo lakini pare ye kere ya tuoro kimnere iga ya te bange gasinere bo machoge menge tage gokorwa akere to woi ka to atira chigari ncherenga kye mongo ikatore to ira no mwaka 72 akere abangina baito barengo taka kolenta bageni embiti to babogoli ne bitanda kose karo bakombwa beire ebito totara no mobere asara tambe ine to bikera kwane ngakere bosyo chaya nenda tebega ababamu abo bakwano byabo mugakorale nyanchoka mwaka 76 na alige 3 baganchi bwe komanyene akere ndi form 4
ngata kumanya mwaka Nyanchoka ngayamete nabona achete nkamuliki paka asale ngoko legas nande nakole form 6 form 4 yalile na aitire ntayentoko na form 6 ege entongnyoro tangete nechi siringi chango uchimia isato ne itongoro changa ngakenyo iko nanje ngo tebe se familia Nyanchoka mugako ina akolete gasengiya Kenya saga ende ko baseni ko itire se asa kunete na ko itira asa ese ntutu akabanyane iko ndega ndete ko rupole asomongi na Esther nimbwatero ngoli nke gonko moa yesiringi chiri bubere ageko gere na gende to kolera ayande yo mochi kolenga ntu akora stu angonyara ngaba muranko genda niko bakwani egento gyokanda atebyo bantu amachoge yaito omwaka 2027 mu bwateli bagali okora nto bugambi oboya gosego chencha onye mogo gyokora yo nyole kadi nande nyole ID kadi nande obwate ekurekere goika nande totiga mangana mange yo kunyaka kwa bachikura ko chisiko asenge chisiringi ibere chiringi sato isiringi nye tokorege ntokera rento go change se to machoge bunango nyako tebaneke mondo talio ko malaika tali ko rugoro ala chega ate ko torosero machoge ne ntutola arosibo machogo boka banyene igo mubwate kadi nando bango jiwake kura omwaka 2027 eli ogidi achira altimatene lyake ne kina batebi ngelingo mwaka yoyo 2027 inche nindo asogo cha semole onye mo gwanja tokole ki project hitwa chagete ekina ke okuna koko eiranda baliere ntangani nindo mwaka 27 omogeni nara aje kutokwani ku Rubuwasi barengese timwe omogeni oitiga cha kwani abantu abaso baseitana aba basimbaro nanda kwane ngani ya mataka karibu sana tata ndio mwana mwaka abantu baminta abakena abana bakwani bwairire kakino torasama betokwana ni asembeo na kimwakendese gase nyinge nchumuta manyiti bia mono ndito kwiremera gobe yabono kwa family yo mwako tenyo pole abairi n'abasani bonsi barega pole sana nchasa marieta nenkoro Kelvin Kayaga ncheno mubasi ena chaga igakorelisi yo musani one kabisa mwalimu Clementi no morugioe nabwo atachi program chinyinge ko Rubasi natebanga mbiyangi cha kinyorire lakini iko musani elibiya nasomire gente ke mogaiga do chinsa na berega ne chinke na igure nga echiro nere ko chikorokwa naki ria Nyanchoka eyo ekoreka no mwako na amaete komenya n'abantu nande nga kero kende na inyorango omonto narote bete nga rosia matanga okole moyo agatero korokwa niki bono otiso agatero rosia matanga okoleki ekera abantu bakwa mwanga tigatoroke echiro elieta lyo mwako yoralire ige kworo kingana rosetia matanga ekale moyo aba abantu aba baketole toko kina bono nari gosabanga twego mufano bo mwako yoiga elinde nore bosiga ali toko manyanya sayo maete obuge muboito ngaito goika lakini ekero korwenseye abantu bakwenyura bono nje tindiko ligikura abo machogega nje nomo basi nkoligende kero kyo bochumbe bo bas constituency ege ntonda abasabe talikura amasabo talibogaki kitenje no mwano inabangina no nyetindi mo machoge no mwano inogose bono mbiyamano ga Kenya saba sesen. Thank you mbiyamano sana na kwane na pastor na musabiro kwabera tinsangere lyero ngoli na mwerese sababu pastor na bongo tigerawo bali bonsi baja somo yo mwaka wa Nyanchoka tiga sabani nya saba irani buye sema ko genda nanda ba chinga kichinde
Shoko be kamaru se kunyura mongina esta na bana ba yemba ta ketama sabaino. Nyasabe na inu biya mana sana. Thank you so much. Igobo no tu ikira abu ngajire pastor bakatara gende semo yo moelio. Pastor ata ninjoro to konye semeyo. Egere tutabuki. Pujamana mheshimiwa samangana yogo segera maya kesai tiga usini. Bono toko genda irungoli. Toko genda irungoli ende toru chibesa. Bali bacha korero mwalimu nande bamwanjete. Taite moimoke mwensipi chibesa kare twarure tumanya gusaba. Taite toimoke to chakere ke gutukeri otige family ke gutukeri tirimbo kagojaiga. Tirimbo kaiga to rigara limonte kiagara mwanje to mwalimu oyo mono. Wina sasa tioriga to boy musiye na dengo chare ko rigyo boy musiye otoire sisiringie libwa yemo mama tebi mbuya mono sana bali bakalere ira family bali bali kolere family bangina bali tirimbo kagoja motiga chisiringi bere ababarana baba barore mambika bikende gale ko bo muchango bwo mwana gakoba nali moko bachika imoka gocha iga moka gocha baba imoka iga moka mwenzi gocha moka motigero ngoria toche ke gutueke mokango mwali mungu aye tuli bago wakwana principal buya mana sana imoka gocha ke gutueke family barore abangina bali mo ikaranse tali family barore bali mo acha korere familia na bali Mboroko boko ekerokorwa tirimbo kagocha tirimbo kayo tigaji siringi chao sana au tiganya sawa gukora manene ekiagere familia ye netagete nehero gego so nyumba nehero abandi bache bere nese bakogende mirimo ne familia ko barora mambi mogo takakende baranga nyagete na gete seito familia digara gocha familia digara dia baidia baya familia bali digara dia baidia baya familia digara dia family digara bantaba ya digara na bako basabera maya abamoreke gutwa imoka mwenzi gochaba ababareke gutweke tiako na gukumi na ingi nyageta ga koraye mutige ayere tere family kibesa bono njenero ngona gwa bali moto tigakorigerie family no leta kibesa mobeka matanga na mange na chibunanje na chira gutena tano kumambia bekero ngoria inuma ubwati engera kero moyo yomo buya mano sana omwalimu sarara principal oyo ne principal nene sana buya mana bali mu baitu buya mana bangina badileta kibeza mobeka leta kibeza mobeka inu tumba kibeza nyasa kora manene leta kibeza beka inu mogende motiga yo ino mogende motiga nyasa gukora manene Professor olia ngayemo gakoria ito professor oliali tigara raba mura mano ale kenyoro buya mano mugaka asante sana buya mano abantu bamagena abantu beri tembu abantu babukiona abantu bakiyabugesi kirimu kinene oli gutira mu ikere gukingoro chugocha Gonta gete korangeri pinchi chugocha karwe ete korangeri pasta mbaka kayari buya mano pasta abantu bali netega ali ya igorera motirimbo ke kinyagancha abantu bale ngegali ya magena secondary school mogende nyagancha Obe, igubono, familia chebosia. Naomba kabla muende muweze kuombea familia. Familia kuja mbele ndio tuweze kumleta Pastor Joseph Ngisa. Akikora kamera nje te familia yeche. Sami leta mama. Principal ichuga iga oyo ko baraba rebosia. Naomba familia ije. Familia ije mbele. Familia ije mbele kwa haraka. Ben abalisiwa mitoji bosua.
Ben ndio familia hospital. Wazee wa makanisa wote wasimame hapa ndio tuweze kumuleta Pastor Joseph Ngisa omora yote kwa barandi kwa field atusabere kwa niaba yetu. Akindi atoro mongina gocha kamuranche. Atoro mongina kamuranche. Samuel Nchu gocha. Principal Nchu gaiga. Ile mtupe nafasi. Tega ramore familia mwalimu atigire. Yero rabuno mongina. Nonyino mongina taraba tebi ngambu ya mwana soko cha komolemia. Ndio hawa familia tusonge vizuri. Biyamono libagaligia, biyamono kabisa mama tenabuo. Basi ebange ngo buyego. Dole family bune ya chilebusia. Tusonge tu kidogo hivi mbele, tusonge hivi kwa sababu ya kamera, bekere mameke roga tigaiga. Tegera kamuranche nonyino mongina batebi ngambi yamona sogo cha kamwapole. Mosuka kamuranche. Nonye chigali cha batigire nchiko batiga. Thank you so much. Naomba msimame vizuri kwa picha ya familia. Ben. Rada, not Ben. Sam agobi? Sami kuja hapa. Wacha Pastor Ngisa aombe ndio sisi tuwabariki, tuwaache mtumalizie. Sawa mbia mono. Palimo tigaleta sikuwanda akamura anche tigato sabeamo. Ancha to sabeamo. You are praying. Musabatole wangina. To sabe. Tatomia nando Nyasaye. Aye kwarenge urona ndo kuchikobo. Ayo menye teguru manasi kiro kyobonene. Nando ligereti ensengi mokaye mugani chikona chonsi. Asa mwanya bantu bamenyete. Twawakire ngambu ya mono asa matuko kwaete omwana nyanjoka komenya. Nambu ya mono asa maseseni kwa ruta se familia yaye. Bono gati mukire twitabira ntwanchiranire. Mugine stotigaire na abana na bachukuru. Twabaletira sama bokao. Kabomoreri, kabomurendi, kabomugiteri, kabomurwanireri. Onye kende kere metasi barokemente. Onye bore ubundi boraroro obakomye. Onye ugutamanya kuro obagisemi cheiguro. Bono kubagosoka babasensemo yao twamanyiro burendi nga batware borobuya. Twakeire bonsi ngambu yamana abacha ko bakirori nga omwana yanje ko tumukire. Bono kubakoirana bairana muri komo. Kubara ikebuya nga tobake na otogirite lyao. Ikiaro linya sana ndo maita manga gutoitania tigo koronsi buna kolenga no robere tiguro yenkeye twasabiri gwetera setari ya Yesu Kristo oyero mutori ito. Amen. Thank you so much. Basi. Habari tu bakora maboko yoko senya iga. Amewabariki. Mungu awabariki na watunze. Na chukua hii nafasi kushukuru watu wote wenye wamekuja. Na hapa ningetaka tufanya introduction ya passport. Wachukuru inua mkono juu. Shake. Wale watoto yake. Inua mikono juu. Kutoka asubuhi imejulikana. Inua tu mikono juu. Job. Na hao wengine inua mikono juu. Asanteni sana. Ningetaka mama aongee jina moja tu. Nasema asante wote ambao wamehudhuria hii. Sina neno la kusema. Mahali ambapo mnaende salama. Asante sana. Mniombee popote mlipo. Asante. Asante sana pastor. Sawa, familia itaimba. Rabuna wako rugaiga. Nga ye Gideon. Namba Gidi haraka ako wapi? Haraka ndio familia. Bali bale kotera na Agnes kuna wale wanaimba tukimachi kuelekea kule kaburini. Kama hayuko ni kama ni. Nchuo tuko neba ntoiga dakika Gidi na chuga. Mheshimiwa dakika moja wimbo yule uwekwe pale tuende. Lite Mungu ya mono mabaka chi machine na moto etega Mungu awabariki sana. Lite Mungu alifia. Abantu aminto byamule. Tokwana niga abantu aminto byapole mwenzi.
tigante beiga no nyomo umo yego ikiro mwelio umachoge ndega nete ya buse kejia nimbwate experience asa serikali miaka zaidi ya 20 nima etana kia maana kogenda twachorera batwachorere before bato feriri. There is one person twachorete kurwa okorete bintu byengenge twabwatore netinere mwenyo ya maremu ogali gato konyete tukarushia abana abonsi tukabeke stima moteiribe tukaenda ji computer moteiribe ine gasutagete egasi endonge epare twanyete tikare ekwamete pakabono ninde tayara konyorosi ambia mono. Turudi hivi bali ba mwabonka iga kuja mono ngoja tole ba sawa tokuruta tukwenda na magega asanteni madam Nchuwil toka karibu na Mungu awafariji kabisa asanteni na pole kabisa wale wa familia mwaka Nchuocha wale warakishe kidogo wachukuu karibuni pole mwaka wachukuu rusha turudi nyuma familia sorry watu rusheni haya asante turudi nyuma familia rusheni tunakubaliana na jambo hili asante uje rusheni mchanga kama kubali kwamba mzee amepumzika tunaweza ngoja kidogo okay let me
Wacha niombe. Baba na Mungu wetu, maini kwamba kuna maisha wakati utakaporudi. Vijana wanapofanya kazi ya kurudisha mchanga na pia tumalize sasa tutaendelea kuimba wale ambao